Yo, assalamualaikum barikolo on dalam sehu call bismillah UGP online pantaba bi telelong August karo till Tansabo the 30th of August 2021 exactly 18:22 p.m. across the United Kingdom 5:22 p.m. in the Gambia, so the 7:22 p.m. in Europe. I think it's so the 10:22 a.m. in Seattle, USA, 1:22 p.m. in New York City, 8:22 in Doha right now. Bal Bismillah, Monday's edition of Political Perspective Show. I'll be doing another. Welcome to another edition. I'll be doing Kaljay Kofaleko. Thank you for logging on to Yuri Online Bantaba. Hope it was a great bank holiday weekend in the UK. Hope good weekend so not again another week, another edition. Coming that in the program that's loving Duala. Bismillahirrahmanirrahim. Alamanga Funda kon alhamdulillah rabbil alamin. Mina diamol men kala jasi diamol to me yalo ko se United Democratic Party na fa Gambia banko na fa. The duani la that vein the duani la Mario Bula se ne motantam di kuma fala me yalo ko se na tinyalo somanam. Alama sin foreign di ko la me yalo ko to the beneficial of the Republic of the Gambia and the United Democratic Party. Mal be duani la fanam pour mon zatalla comme kaga nyami min be programme datila pour mon zatalla sin so jata kendi ala sama de tempo as na party fanam sort of a leadership guide as we approach this all important election on December 4th 2021. Le Douala Bank of Alma Cairo continue Alama tempo continue, but most importantly Alama Ala Gambia ya famoso by December 5th. No meaningful change manang sort of banko kami alongo as Gambia banko na fa atemu kilin na fa la party kilin na fa la the Gambia bole na fa, it doesn't matter Jumale Katro for Jumali. We definitely need change in that country. The amol Shia, yes, the amol Shia lale, but the Tonya Nabel Lare Banta Nemoleka Kalam, but Sonna Bokas Balano Wala. Gambia definitely needs change. Momo Gambia Lan Saroti. Ila fi Gambia la ite be nyina duala fali dro ke Gambia mafo konkele na fala al molo malam mafo mol meli ala ngo they want to prove a point ndema la fi UDP e gagné, so you are just hell bent on proving a point to the Gambian people. Gambia bukatanya taku everyday evidence olga funtile within the last hour na moneje Gambia la football team of Scorpions they do not catch up on me for the first time coming Gambia from Osoto Sanji Talulu Gambia Naman qualify to na African Nations Cup. You know, see now followti mobe celebrate mobe candidate but I feel sotaro sotati ko kuruman soto pour la preparatory games or pour ning team all bitala ni major tournaments all la ika test games all sort of follow e commence ko na ko kuruman soto pour in Seychelles and in Comoros Island and the game all this soto aliya de nga share Facebook or the Pamodo Wodia share with the Baba share like Gambia government go quality day. So that's one. Looming health crisis. A very fragile health system with the Gambia. No solo Association of Nurses and Midwives Franco Arabalungo Niman Femoy from Manzakona Ibita sit down strike la or because he's working to do Kokela. For Dr. Ola Kafo, Association of Resident Doctors in the Gambia, also fundita. Ila President Dr. Marena and Dr. Ramatulai Drami, the Secretary General, yes, Saferoke, Katandi Molla. This is very, very important. So, Minajin Kolkalajam, but B, Naluntam Bafla Sotajam, keep fingers crossed.
Oli diba wada nyanta join na la niatara kurang wanaza because before ngana ako light of tele ando angara la generator isula soto. So only lana is hanging in the balance, but nyanta only diba la soto la jang and Uncle Larry Sise. Very launching of UDP la manifesto so the 5-point agenda on the website. Nyanta nala jani ka diamo ni mandi kone so wakamola. What this means to Gambians, Pruka Jabakas of Watermole. So Beetle London, they will join us on the hour mark, 7 p.m. UK, 6 p.m. in Gambia. Janni Minala Jamrek, me topical do Kajala Janni, Janni London will join, but ni join direct, need a 1 hour program, so the UDP la manifesto, ni alonko, Abdul Tala, His Excellency ANM Dabo, Secretary General Party Leader. Tele continue launch. A tele wo program on your launch. The dual sabante for all for alamane mani kafokele alama alesha tarjuma senawala anu in this vein be some content na ajaratu yamunda geyabo national president of UDP adinke wole banda Gambia apoto in Germany Sheikh Omar Sane be some content na ajaratu yamunda geyabo ya ani ya Fatu Sane in the UK. And our family be my message okay UDP WhatsApp forum group 1 group 2 and in branches all of forum with kunung the phone kung the one in jaratu yabunda ge yabu di am the messages all exchange last year forum all kunung so I told base them our deepest condolences to the national president of UDP jaratu yabunda ge yabu I am a dual appreciate le I message you in plan of forum kwade mode tentula mele message you kiai ka kondon samala ala dinke wole bote Germany that only for the Gambia alaya minjo doyaji so the sama kontona ya ni sabati freto malbe boka imelena bismillah di ko lay banta bate londi fanware fan suweri August Monday's edition of Political Perspective Show comme lu ñe def ci beginning bi rek di doore programme bi ak ñaan di ñaanal ñepp di ñaanal suñu rew Gambia yalla ñu dugg ci election bi jama gëna ci jama yalla ñu di am dam yalla ñu am changement yalla ñu am wécceku boo xam ne dinañ jëriñ askani Gambia dina defa njëriñ benn doomi aadama wala benn parti waaye ñu am change boo xam ne dina Gambian si sono nañ tay nañ dama nañ si wax every day wax dara moo doxut si Gambia dara doxut foofu noonu fu mu nekkee nii yëpp a paan dinañ dugg si waxtaan yooyu waaye di ñu ñaanal suñ bopp ñaanal suñ parti bi ba pare di jéega di jaale jaratu yabunda ge yaabu ak njabootam doomam bu góor moo gaañu Gambia génn àdduna ñaari fan ci gannaaw mu ngi dafa jóge Germany dem holiday Gambia li xew foofu noonu so li kañ ngi extend our deepest condolences def nañ announcement ci groupe si démba UDP ke chapter WhatsApp group 1 2 ak branches ci seen forum bi maa ngi gërëm ñoo xam ne dañ ngi ñaan foofu noonu ba pare ak jaratu yabunda ge yaabo appreciate na seen ñaan yi mu ne kontaan na si family UDP di lim xewee ñu bari ñu ko call ñu bari dem nañ fa jaale di ñaanal dem si yàlla bi ñu ñaanal ak ñoo xam ne dañ faatu yàlla may ko aljana bu sedda bi yàlla saraxam bi la yàgga si loxam mbokkaan yi ak ñoo xam ne dañ faatu lu ma doon wax fii si soose tey dina am Uncle Larry Cissé ak Mrs Oladipo Wada ñoo xam ne Friday dañ nekkoon sa Dawda Kairaba International Conference Center di programme boo xam ne parti leader launch na UDP manifesto bi 5-point agenda bi ak website gis nañ fa moom ak Dr. Amadou Skalo Jane ak parti leader bi ak Kumba Jaite wax nañ fa ñoom Almani fa di taal def nañ fa press conference so dinañ ñëw fii tey 7 o'clock in 30 minutes time su fekkee ne oli am na courant ñu ñaan because mu ne nawek dañ off courant bi mu doon wax ak moom at the minute amul courant so ñu ngi ñaan rek su courant bi ñëwee oli will join us otherwise Uncle Larry foog naa moom ay réew fu mu nekk ñu ngi am courant so moom likely dina join so keep fingers crossed hopefully su fekkee ne bu time bu ñu doore programme bi oli courant ñëwut fa na balaa ñu jaxal programme bi na light mun naa ñëw den dina join it will be 1 hour conversation between ñoo xam ne ñoom ñoo nekk si UDP strategic policy team ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo ko co-care
dina ñëw fi explain si source ak olof manifesto bi gën a ko explainal ñoo xam ne because gis naa démba Watch on Gambia sax ñu ngi mislead Gambians si dem naa fa rectify leen te dëgg bi no feeñ na Watch on Gambia ñu ne UDP 5-point agenda bi amul civil service reform loolu dëgga they got it wrong. It is there. It is not in the 5-point agenda, while it is in the UDP agenda. While about 14 points, and we shared screenshots of evidence. So learn. So I think Watch on Gambia got it wrong. UDP so level there, and we are ready to govern policy accepta yoo xam ne dinañ jëriñ askan Gambia. So welcome on board. So gan yi ñëw rek dinañ dugg si waxtaan bi waaye balaa ñu ñëw rek I will do some analysis here. balaa ma dem rek tamit maa ngi gis chairman of the UDP UK London branch Mr. Jaite Tom Fongla Toma ako nga mo remind about the pledges. Okay, pledges olu ko samalong 31st of August long deadline pour mo le pledges ko mo jama la ko do ben bari mo so kon na tamara bax ne France kono ma la pledge dole so Melialo la pledges the individuals or bank account. Preferably, we want people to put it in the account, but some people have constraints; they could not put it there. So this money will be launched into the account, and you will all get receipts. All right. So that is definitely going to be guaranteed. So we want to thank everybody. Melialo donation but coming memory remind us on deadline. If everybody need more, try. So thank you, Mr. Jaite, for reminding me that our UDPK chapter of fundraising. Nalje ko Busumbala constituency fanang major rally on September 11th. Busumbala, all Busumbala rally alia jele Ramutulai Sabali ni Molbe al Gubafongola. A mega rally kala Busumbala on September 11th. It coincides with New York chapter fundraising Bantaba. So we'll try to see because Ubekala rally Balaji. Because both events are coming on the same day. So we'll try to judiciously manage the time. Okay, so somebody will remember to say we've got 14 minutes mark. So na dung analysis ko na janina lun hawol binala. Kakudo kacha. Hopefully, in kurang sa drong. Hopefully, we'll have only debate. Hopefully, love it diamo men kila domandi wala dintiko. Dega diamo be siare ni ko na fo nyaming. Gambia sonda ka confuse le fam ni volta ika audio mel lamoy banko bele jahaseta président be diam la jana opposition be diam la jana diaspora be diam la jana banko bele jahaseta na banko la ko bala fale warata. Gambia is a sad nation right now. Na mole soto be alanko aya famuta ko atele lafta bankola bare banko bele jahaseta because nim bankola jata kende health sector is in looming crisis for doctorol ka fulti ka safiro ke doctorol la kafuba kama sekunda dali ni no soli kacha pour no sol kanata sit down strike la ikonyin araba lungo on the 1st of September no soli deadline di mon sekunda la yella hido men dila ima timmandi and wallahi do jumale ya sign on behalf of the government wala no ha tureti man sekunda head of the civil service secretary general be alo ngata do kulal be la kibari and wala be adama boro koto so ni wala fe men sign ni mu ko man sekunda le wo kango dia la price signature ke ni no soli kachakale no alia klamto wati dan tanjam no sol ko ila jobam betea ika do ko condition men kono very deplorable wulta ikoy be balamba yakela man sakuna funtita ay negotiation o ke me ala go beti hatale man sakuna nyanta ko wala ke be tentula wala yawo men kete go beti hatale ye dos no sol kumandi negotiating table pour yana ya fu bari mbu iko bawo no sol ni wota ta strike wala ala man tankala kurantol le be batala anu kunu kumbal te batala ito la family chol kata private hospital wala ito bukata man sakunda la lockdown to fuaro le beta mela ko blul me ko ben nimme ma ko roso te badi ma be tubabdu ase kudo soto ko kudo kina pour eta private hospital ete fuaro ite bitala man sakunda la hospital wala te yeta jararo ni ji so bari doctor olu e tolle ka prescription wol safe
bari jumal le ka prescription di courant tol la kata ka pengol di ke la komenyin konula ka dundi mol bala jato kono ka glofol ta ka doctorol courant tol topoto wala no soldi they are very important it will be the lowest killer doctorol la makamo le warteti in terms of rank yes doctorol le makamo warteti bari ni no sol man do ko ke ko bele la bajila abele be tinyala hospital ni ko hospital ka no sol level fitar lalu cleaner solo ni auxiliary staff wala ka loktano ti doctor kenzen wala bokal loktano ke no dunya dawre tata ji doctor wol dammate loktano ke no loktano ti sojonol dammate do ko kala no ni ajo sojono be kul kala no sol le bije fitar la le bije mol mel yalongo wala me yalongo telephone operator solom mel yalongo emergency ambulance drivers so ñunu be collectively ñu lekk jata kende ya ñi sembo warani banko kan mbe King FM la news la moy kan bi ni momo yalla moy balo ko faale doctorolu ye wolle taman sakunda yamaneke ye wala ala won sol kafu docteur samate me yalla ko bi atolo ngambe la ministati ateka wuli keme wuli talulu aka wole so ala won so damma ala jodati jede sawo $150,000 wuli keme wuli talulu ikati ko wole diatel me al ngatolo ministati bari janni docteur samate do ala won so accept la ni docteur samate jata kende kan ay banko kanu atenyanto lola la yafuko ba on teketa nyawnya ndebe ministati ika free fuel la dintala on sa kuna moto bente bulu taxi na jo fana betiata alintel la ala won so tuje aliyo di no sol la namre docteur samate nyante lim fo ba hani docteur samate mo kele ye fanko to bamba ngoleki ñom ñu dem topoto sen bop ñom no sisi amun dara ñoo xamne auxiliary staff la ñoo xamuñ dara ñom ñu topoto sen bop non si tamit mer ñom tam dañ am sen mbotay ñu ne ñun de suñu condition baaxut fay bi baaxut yeen da ngeen ñu wara yokk ñun tamit suñu fay bi nguur gi bu gaay bëggoon strike nguur gi ne déedéet kaay la ñu waxtaan gaay wax Benu Har Touré mu sign loo xam ne dafa dañ provision noosi si dellu liggéey waaye ndekete woo buñ sign loolu ñu doon nax waaye xam nga Gambie lan moo fa xew nguur gi nekkuñ di liggéey xam nga election bi wax bi warota bari waaye dafa mel ni Gambia ni ñun dafa mel ni am na ñoo xam ne bëgguñ seen bopp bëgguñ seen réew ñoom they just want to prove a point waaw man Barrow laay support dama bëgg a Barrow win that's it loolu rek la de seen wax bi yëpp social media I don't want Darboe to be president man dinaa def everything to oppose Darboe waaye you are not basing it on issues yow soo bëgg sa réew ite manke fan jawooti nga xam ne dara doxul si dëkk boobu noonu maa ngi wax loolu KMC seen driver la economic soldat yi dóor nañ ko assault nañ ko xaw ma economic ndax Senegalese contingent la ndax Ghanaian la because economic du Senegal soldat yi ñoo fa nekk yeneen Ghanaian si ñu fa Nigerian si ñu fa waaye Sénégalais ñoo gën a bari foofu noonu economic seen liggéey nekkuñ pour peacekeeping ñoom seen liggéey dañ am mandate waaye policing bokkul si so ñu ne economic seen truck bi mu doon ñëw driver boobu noonu wàccu si yoon bi te lu tax wàcca waaye driver bi ñu ne sax daf leen may yoon bi waaye even though def na loolu gars yi dóor nañ ko mbéj nañ ko am na ku ko poñe ñu forcé wàcce ko si moto bi so ñu ne am na ñu ñëw ba tension am fa ñu ne report nañ maté si police waaye dara du fa génn nag man maa leen wax loolu ñooñu dañoo waste seen time lu ñu def moo correct pour dem report ko waaye under Adama Barrow economic sax suñu reyee nit Gambia dara du fa génn waaye xew na Kalilaay economic rey nañ fa nit ba léegi dara génnu fa ñaata yoon la economic confront driver si yoon bi ñoom dañoo def lu leen ne surtout Sénégal yi Sénégal sorral si under Adama Barrow they are above the law ñoom Gambia moom lu leen ne ñu def ko so health sector bi wérgu yaram bi dara doxul noo si ñu ne on the first dinañ dem strike ñoo ko wax de unless something miraculous will happen fii ba Wednesday ëllëg la talaata then aralba unless nguuri Gambia def nañ lu gaaw noo si dinañ dem street down strike ba doole ñooy sofo
So ñine be kiring jate kende abunda manta mbeje malagen fane report bondi iko $90 million is corruption me alon ko fanta by sec deputy permanent secretary be funtala be diamla jana ngamoy ko Aissatou Job me alon ko atolon first secretary Gambia embassy be talki afana ika dabula tan ñin ko konole kumul be for a left right and center malagen report bondi ko tapale yale ketaji $90 million is alleged corruption scandal wala dunta procurement niaje mbe cool currently kanten lafita kumodo le folo jani gesol binala ni dropped will continue the discussion bari yalo munon problem oti nari ya korosi Uganda la minister ikame ko Sarah Opendi 2017 malum fa television 2017 atolo Uganda la minister of health musolo ay monake ate ñin tapale ya membe ka Uganda fongole tata ay kalo miringa fongola ay fan these guys atata adonta motorcycle la atata ñin postol to ay la ñin dokul jata kenda bona dokul al katara dami ikanyini ngaro ka kodol la mealo ko is free ate fongata je ya ñin ka $40 €35 andi ko man se ko na la sarato do mu fele baro ministre mu neke muno wartale a fongole tata dunta motorcycle la aya fam pretend ko atemu ordinary citizen edi atate malon ko ni ministre be diamo kam because ba waya nyamina e ville mini nga nyaato ma suute ya ministre ni fon charge ministre na kam neke anata police le kumani nata wol arrest Uganda nyenkata 2017 nali ya korosi fanan Tanzania fanan na musundingo dobi je kafme ko minister of health Dorothy Gwema wo fanan yo tarambulo leki ila procurement in Tanzania biraje ko tiñarol beje tapaleal beje ila anti-corruption body investigation aya ke ko procurement silolo single sourcing atata istelo but Dr. Samate anyante fonyolale barate fonyola al yalon Gambia na ko bala fa warta bake atolu melka Dr. Samate fasa jang al nyanta funtula le Gambianol bolo say ale nyanta brief lale ale ta Facebook auto ale ya fon tolle nga Dr. Samate fasa jang ba Dr. Samate Gambia fail Dr. Samate nyanta resignal bi making FM la analysis la moy ka Lamin Sanyang Ibrahima Jara ani another gentleman le bi Musaba I bebe wosila Dr. Samate la ko follow birindi amos ya non te se hosi le kafo ndeni Mamadou Sabali I control mo problème wala ci jama I control nga Dr. Samate nga amele dolu fundita jang because na bota bakawule ha Dr. Samate mo kendoleti ale nga ñina bula ya understand Dr. Samate is a disgrace every day ite be ñingela minister jumal le dana sector everyday crisis jata kende ya manke chahandi molti tala no dokula ni man jata kende so agriculture to bete yala ni man jata kende so yes ni man domoro so to jato to kende yala so wala na ni sector fululu they are very important wala ne the UDP la 5-point agenda kono agriculture health they are very important because ni man domoro ke ite jata kende so but ni man jata kende so so ite la no kunko ite farming kala no ite sono kala no ite la no dokula so an important sector like agriculture is in total mess total sum na president mo soto abe banko be yaila abota foni la ngolum ako ate crowd la soto atata arch 22 akate crowd la soto barente baro blame la mel kata je wolle kake banko din jawolu mel kata je in the name of supporting ngalon ne ko democracy momo lafte momo support baringo why would you support a president me alon ko abe manalo la sanjulu among meaningful reforms sama na jata kende ata alga diamo rek just baro is a good person baro mo democratic western leaders all men bija fo baro la democratic tawulti muna ne kam sekundal fali France yeman sekundal fali njel tubabu du banko jamal bi andu wo nyaaton ko wol sinya million wala democratic ta baroti because no wol ye mistake ko keke la banko dingol bolo say wol buga lakki dol di yela lakki dol tinya wol they are honest wol man greedy wol man la fi self entrenchment la ki from self perpetuate in power just in the name of enjoying the privileges of presidency
wala democratic da Adama Barrow waaye al ñi mo kunta ya Gambia dronam mo lebi talaji han to lafta barola na itala jata kende abe tiñari ni tata l'hôpital moto bini no sol tata strike la abe UDP ngol affect la ba abe GDC ngol affect la ba abe GMC ngol damal affect la ba abe doy ngol affect la ba melbe esa fal ko ma ba wala appoint la ba Yusufa Ablay Jammeh me yalla nga fana la fital wala all these opposition parties Citizen Alliance fa wol damal affect la fa abe NPP ngol damal affect la ba hadi abe banko dingol affect la but under the president instead of president emergency meeting of someone state house over the weekend ayala health minister commandi ay expert ol commandi ako yalla nga si nga no so la ñim problème o solve ASAP ASAP aya ñanta la hajo be bulala anyanta political meeting ol be bulala bare mo neke ay motol forotanten atata foji bondali mo kuntangol be Facebook also ikotol ko le celebrate mo kuntangol yes nte in my view mo kuntangol because itela jata kende is in a mess no sol ko ikata strike la ni te Gambia kanu ba fala president le ko bari jani bita foji bondali bita achoto emergency meeting of someone Adama Barrow she state house auto ye Dr. Samate Kumandi yela director of health Kumandi all the health experts all Kumandi ali nga ñim problème o solve albe ko do bondi la comme nga même fo finance minister ko hakalan silo akola atele kala finance minister ko ni silo man bondi head ikumo bitala you will go be bayla mona na ma fo finance minister ko nal man ko do bondi ale no so la ñim problème o solve be bayla bar wo ma hité ba wo man kala politique bari ko to tan to kate fayla level momo e carte fa Adama Barrow ila ñantolom bari ye banku dingol yewle kunami ntele ngaf ila ñantolom bari mantra Gambia mako e kan momo e carte fa Adama Barrow ali la moy kendeke alla right lom to vote for Barrow bo Barrow de Gambia tiñaari ku votal Adama Barrow sa right la waaye yow da nga bokk ci ñoo xam ne da nga yàq Gambia mako wax te man ko wër ci lu déggu tay léegi aralba bi no ci ñu ne dañoo dem strike ñu ne binda nañu letter bu association of doctor binda loolu xanaa si UDP la jógewut si GDC loolu docteur si docteur Ramatulaay Dramé secrétaire général bi seen mbootaay bi association of resident doctors in Gambia ñu ko wax GARD nga foog naa loolu la ñoom ñoo bindal letter ñu ne lii dafa is very scary Gambia dañ am a fragile health system loolu lañ fa binda ñu ne government bi ak nurse yi dañu war a toog ñu solve li amicably ñu ne ñoo xam ne ay nurse lañ suñu demee strike ñëpp a sona président bi demul state house call meeting Amar Ba Ibrahima Silla ak ñu ko toppam ak sports minister bi Bakary Badji ñi yëpp bëgguñ Gambia ñu ko Bakary Badji ndeysaan moom mu ngi toppa Barrow dem si aaj bi Gambia fu mu nekk ni Scorpions suñu football team boo xam ne ñëpp a kontaan buñ qualifié léegi nii ñu ne amuñ xaalis xaw ma ñaata million la 13 million la xaw ma ñaata ñu ne budget bi ñu ne xaalis nekku fa pour ñu dem def preparatory matches yi pour ñu mun a train ahead of the AFCON in Cameroon in January 2022 Gambia dafa war a dem play in Cameroon waaye balaa team bi dem dañu war a def test matches teams yëpp a dee dem def loolu waaye ñu ne fu mu nekk nii maa ngi share link bi Standard newspaper ñoo ko report du watch UDP ñoo ko wax de ñu ko loo wax rek ñu ne UDP la ñu ne xaalis nekku fa Bakary Badji talu dara mu ne dafa dem support Adama Barrow si aaj bi ko moom lu mu tal rek moom man naka laa mun a yaaga nekk ministre Bakary Badji loolu la tal Ibrahima Silla loolu la tal ñi docteur Samate loolu la tal Ami Fabouré loolu la tal Fatou Kinte loolu la tal ministre si yëpp Mambouré yooyu ñu duma lay wax seen affaire ak sa Omar Faye because ñooñu ñoo opportunistic 101 ñooñu yëpp xam nañ fu tooy ñu takk Sidi Ndiaye ak gaayam yi waaye Gambian si xam nga loolu la leen wax UDP gën nañ def suñu manifesto waaye dëgg naka ku bugg a Gambia yow soo saani Adama Barrow da ngaa lor yow future generations Adama Barrow mënut a yoree Gambia anti corruption commission amut Tanzania am nañ anti corruption commission dëkk yu am maana am nañ anti corruption commission suñu wérgu yaram loolu su Adama Barrow joxut ko maana why would you vote for Adama Barrow one ma ben reason yow looy sànni Adama Barrow if the president can neglect the health sector
corruption mu fa docteur Samate munut te mu ne du bàyyi ma ne pour nga nekk surgeon minu ne da nga nekk an effective health minister yaa bi ak nga nekk surgeon bokkuñ benn waaye ñoo xam ne ñoom ñoo doon defend docteur Samate fii da ngeen war a génn ngeen baalu Gambian si xëy na doo leen ko def because Gambian su bari they have the ego kenn du apport man waxoon naa fii ne man I regretted lu tax ma support Adama Barrow man dama ko dee wax Bamba Mass daf ko dee wax we regret supporting him because ñun dañ ko support on fii man support na Adama Barrow waaye lu ma xam tey su ma ko xamoon time boobu noonu dama doo waste suma énergie support Adama Barrow dafa lor Gambian si Adama yaaxa na Gambia sports doxut health sector doxut draft constitution bi yaaxan drogue baa ngi si Gambia Gambians are more disunited tey la Gambians si gën a disunite ñëpp ñu ngi saaga wante su président bi ak gaayam yi dem benn ñu ne dañoo def loi because WhatsApp ni si dañ dee saaga lu tax bala loolu kaay leen déglu Adama Barrow fii bala suma gan yi di dugga rek kaay leen déglu Adama Barrow fii lan la waxoon 2017 Adama Barrow bu ñu mu ne ñun baakotum feñoo lañ a control bu baakotum feñoo lati ale Adama mooy jàng ñu fisir wallo tamba wallo ay ñu ko jàng na duwan na tubaab dum kol mbesi den na duwan na tubaab dum kol ya daga fole tubaab dum kol ni wol data ñin ko koron ka fole tubaab dum kol nol data ñin ko ñin kono ñin ko de keno la ako ñin ate keno la yela ko do ki jele yela na flo ki je yela sembo ki je yela londo ki je ko yela ñin social media ñi ni WhatsApp ni Facebook ni forum online radio wala do ko balake ñin kam trajele 24 hours e ka tarjele 24 hours wala ken la bon del buga jiartes ko buga ko wala ken ndol buga GRTS jube a radio saka tele bikon na information aka soto direct bikon na information o nyin ka be kala mo tayto le block no andu tele o sabu la bon ni fano keta ni wulta janni kata campagne la ga nyoni ni ga social media mu ne fo da mbal ka nyoni ni ga le ka fo social media mu ne fo bi ka kibaro ta telephone ka kibaro ta wolle block no woto ya kata baake wala ken ni yefi asi labo ide unta ni laba ide unta ye fero ke fulka bunda soro mano fero kata pour ko bundal be sorom itel fon la banda WhatsApp groupe do itel fon na dal la ban WhatsApp groupe do wala na mo me tanko mo man ne tanko ko den ko nyim mol ye kata baleke be tendula wala be jayila wala antel mo na ta jambi mo mun de me alon ka sinya futande jambi se wota baake alle carte o men fay fanam fay al nata wala di yo mbaɗigol olɓe lamay ko UDP online banda walla political perspective show aliye Adama Barrow kilimole di amta jande ka WhatsApp tentu ka social media tentu ka diaspora tentu bal ni Adama Barrow kilimole ko diaspora gol bo ba feñolede so ñimmu mum sifaleti ñimmu mum hadamadi sifale ki ban façon nit la li audio bi xam nga kenn du gëna di wax ni Adama waxut li ñun lu ñoo wax rek dañoo indi evidence ñun suñu platforms yi we bring material evidence ñun menuñ comme Barrow media platform we challenge Adama Barrow on his utterances video bi wa Adama mo do wax fi fa fulandu mo ñolo be di am Adama la be di am ko ñande ako wotu be tol ka ñoo ñini nga what apole mu neke ako wotu man suta giarte bari ñi Adama kilimo le lota ako diaspora gol bu ba fi ñole ñi Adama na la mo le ka si bi ka kam fa social media kam fo duru jame ala ngo wo opportunist to akataka lo aka social media bilito wala nambe APRC dingol tentula danina lu tangol bina APRC ding kendol melbe lo kan ila patioye ntel mam problem shot with APRC members inte personally APRC ngol mo banko dingol le dol ni jamme le problem so Gambia money ñu ñame variance go wolto hani jamme fo wonte I have no personal issue with him amanke nga hate le de comme human rights abuses or ni jamme problem so to bari a fele bi APRC be farata flore now there's another group APRC come say no to coalition gerendi ndi amata wolo ngala audio man Abdou Jallu di amata na system be da awasanya ngala di amo moy le biya UDP ko tentula akate ni UDP difference do bara ko UDP long ako UDP ko bu foroleti aya fole al audio be ngala moy groupe to ako Adama Barrow long mo kurmoti anon toñalo
lawyer Ousainou Darboe anana lotale ako jammele nyinki alnana yamu Adama Barrow la ko jammele nyinki abuka acknowledge bi nim ba dewunta ba bey su jaxle dafa matal Adama Barrow bi abe ñim rambo wol men no Doudou Diawolu pour que Fabakary Tombong Jatta Fatoumata Jahumpa Cissé na sista Fatoumata Jahumpa Cissé yow da nga wax ne da nga sos sa own parti bu change am nga ne da nga form sa own party waaye léegi Adama jënd na la man suma xela because yaa ngi dem di distribute xaalis boobu noonu is from Adama Barrow has successfully paved his way and bought the executive members of APRC ñoo xam ne gëmuñ dara Doudou Dia moom gëmu dara su paree mu sol ñaari montor nag mu ne moom dafa am xaalis man dama am moto yu bari xam nga la moo gën si nit mun nga am 50 cars mun nga am téeméeri kër waaye loolu defut la gor am na ñoo xam ne benn kër sa amuñ ko benn moto sa amuñ ko am na ñoo xam ne waaye ñoom gor lañ foro dingol la miti pour yëpp kodo soto yëpp matériel soxla ba man soxla loolu is na ñu gën a fi am xaalis ñu di gën a greedy so Doudou Dia he sold his soul loolu tax APRC there is a lot of crisis in APRC te nga Lamin Tamba la interview jëlaane King FM Lamin Tamba camp Jerending camp Abdou Diadio camp the former ambassador Bojang wol beman la fi ñu coalition la Abdou Diadio ni wobe ko ibe accuse kan ko woke la kulol le fundin iko Monday they will have a press conference so janina lu tangol mena lafta men fola Gambia dimolu alinga na banko bonni ñol tetula ñin diamo la mol diamo mol takala forever ngalon ko nin bu dol bota je dol le bastard la bari diamo fanan ay dandula la sota Adama Barrow man ñana hani 5% of the votes aba ñanda so la Gambia na ba ñaaw bari hasi diale be Gambia dol bi they want to prove a point ndel ika Adama support for what reason being in Jatta kende you know so remember alka NPP supporters will they talk about the health sector if you love the Gambia and the nurses are going on strike enyanta diamola Scorpions fele ikoyman kodosho to katala preparatory games la Scorpions Gambia na manan qualify Africa Cup of Nations kabrin dol dindima kabrin jawro la time kabrin ya dem la time na try la ñaw maso. So why should you continue to support a government me alonko niagibe all sectors ye Gambia fail Jatta kende abunda looming crisis there fende mantra tamaka okay Dr. Guy Ongolare si se fela joint sign so namira oli kan maybe still atela nawek problem ay also still but na rek ma dundilale so na Uncle welcome again for once again to Utica Manitoba. Uncle Larry, bismillah. Segu, thank you very much. Good evening from the Gambia to all your audiences. Ngamera molfana membe la moirola bolonkono. Mbadi mandingkol nga mbal fanal be kontonal tonal kontongal. Baraka bage she say ela colleague man na follow Oli so yes. Na presume ko anisa nawek ma alawa na no but hani jam for you know it's constantly on and off so hey alkana so muna betama kam Gambia fo poto nin kankama de okay I feel we are lucky I think Oli is here. So Kuran nawet ñew nañ Oli ñew nañ de so just ñaanal leen ñu rek nawet continue waaw xam nga ñu sédi ku nañ ay sëriñ lañ ñu sëriñ ku dama toog rek ma wir la rek Kuran bi ñew lolo sax kañ nawet has why Oli fanda Musa dega sédi li mandi mori it's new to me. Well, okay. Yow yaay waaw xam nga yow Cissé manding mbori waaye nag seetli wax ñu yow tamit sa
sa maam yi naka lañ leen non daan dañ dee wax ne Seydi Mori loolu day dégg Seydi Mori déedéet musuma koo dégg musuma ko dégg musuma koo déedéet oli yow nag yaa ngi farle sa koo kee bi ngay farle nag déedéet dama wax suma dégg rek suma xamoo suma ko déggoon I will tell you fan laa ko déggee waaye musuma ko dégg so it's so léegi ñoom ñoo gën a bari laame ni rek ñoom ñoo wax si mandi moor waaye ñun ñoo di real moom dinañ ko jëlee noonu ñu seet saa yoo gisee nag fuñ ko waxee nga yónnee ma message ne ma mu ngi nii fii Seydi Mori very good la good bugg di ooyee Seydi Manding Mori xanaa si abal la ko abal la Manding Mori bi waay oli nag yow tey nag yaa ngi jox non maa ngi sa side xam nga gars yi sudan yi dañ dee bugga you know mane Oli yow you want evidence based statement which Sehu cannot give you man I'm the epitome of Manding Mori well man we go with it anyway bismillah Oli mangla bismillah bantama thank you for accepting pour ñëw fii mën nga nuwante ak audience bi rek ñu dugg si waxtaan bi waaw jërëjëf Seydi Ly jërëjëf Mr Cissé di leen nuyu di leen santa yéen bi seetaan yëpp di leen gërëm di leen jaajëfal yéen tamit ni ngeen ñu jàppalee diaspora bi ni ñu jàppalee through this whole process ku nekk in their own way contributed to the success because dañoo yónni advice ne da ngeen war a yokka lii dañ bugga lii you know ñu am chapters yi come together xam nga defa yónni seen contributions yi towards this and individual so it was an you know fantastic teamwork la woon so ñun yëpp kontaan nañ si loolu waaw jërëjëf Oli jërëjëf so di leen nuyu yéen yëpp di leen jaajëfal ak ñi seetaan yëpp di leen gërëm di leen sant waaw jërëjëf man tamit man la naan doxale ko bu baax a baax great teamwork like ñun we sat here on Friday and watch the proceedings, the highlight of the launching of the manifesto 5-point agenda at website. Everything went well. It was really done in a very classic way, and it was done style, and it really tahna ñun tamit ñu muna ndamo si Facebook bi. You saw the PDL Mungari timelines. Everybody commended you from the party. Everything. To be honest, and locally shows the lot of UDP. I mean, a lot of wisdom in the party. Uncle Larry wa, young and your wa, Almami wa fali, Kumbaja wa fali. Wow, kuwa rengane bi mo gana. Dr. Jane. Dr. Jane, definitely, it was really great. But this is just the beginning. We know the new body in there follow Facebook Live, YouTube. But the good thing out of this is lead the MV, then go to record see what a forum see. Forum so that somebody in Kudang, in Badibu, Kiang, Jara, in Combo and in Nyomi, they can basse, nyep muna nyo diga, that's the purpose of this program. And this will be recorded and we will cascade it in all the WhatsApp forums. So no matter what we had conversation about this. And I think Kamaraba, I'm on a question on party leader along the line Angela you Degungen Wafa. Why not how many percent of the Gambian voters they gonna angle you know. So look at I'm Solomoy, who you want to translate in all the local languages. So Mokuma Seko Oli. This is all this is all done in style, but Angalela. Language and plans for average Gambian voter be. Una dega lungen wahon si side our Karaba International Conference Center on the 27th of August on Friday. Degala jërëjëf Seydi Ly ñun sax balaa launch bi sax dooroon nañ di jël ndaw yi especially ndaw yi pour ñoom ñu génna ak am na ay mag yi ci parti bi so dañ identify yoon group of yoo xam ne ñooy mun a dem ñu feel ne ñoom am nañ that passion and that ability pour wax xam nga du ñëpp a mun a wax
waaye am na ñoo xam ne suñu waxee foog nga déglu leen so ñu identify ñooñu ci biir parti bi share ak ñoom 5-point agenda bi and then ñu map out ñanay dem wax ci radio stations yi in the local languages pour disseminate ko so ñu amoon ñi dem ci Aku ci Soose ci Saraxule ci Pël ci Joola Manjaago so loolu yëpp ñu ngi ko doon def ci different communities yi pour nit yi mun a dégga mun a xam lan lañ ci waxtaan bi ñu waxtaan ak ñoom lan lañ dëkk ne pour confirm loolu so xale yi ba ni ma waxee yow nii ndaw yaa ngi si biti ñu ngi dem di laaka different laaka yi ñu ngi am comme Haji Sawane ci Saraxule and ñu ngi am xam nga ñi laaka si Joola so different nit daal ku nekkaa ngi wax ba pare ñu jégalu tamit li taxoon di open nuñu woon invitation bi dañ bugg a jégalu ne xam nañ ne UDP fu nekk rek ambiance dafa nekk waaye lii beneen different approach la it very technical and dafa naxari pour ñu wax ko ñu firi ko ak li nga léegi dégga laaka dafa naxari pour nga firi ko because it's very technical so suñ ubbi woon ñi ñëw fay seen pass ñëw ba foofu di déglu ñaari 2 hours boo xam ne ñu ngi wax very technical issues dina leen sonal because saabuñ fa lekka entertaining fa or anything dañ bëggoon a am this professional one then after loolu ñuy wóor nag ci communities yi di dem disseminate information bi so looloo taxoon ñu wax lii parce que suñ indee any group suñ ñëwee xam nga dafa naxari pour ñu wax ba pare bugg a am interpreter dafa am cost implications and timing issues lu bëree bëri ba pare tamit li gën a tax defuñu ko mooy bugguñ woon mu nekk ay super spreader super spreader meaning ne ñu ngi am covid ba tey so dañ am limit of nit yi mun a dugg ci biir xool bi te xam nga UDP ñun dañ farlu ñun dañ xajaan so loo xam ne dañ ko doon def ñëpp dinañ bugg a ñëw bokka si te duñ leen nangu ñu dugg si so siis buñ toog dañ ñoo make sure ne xam nga beneen siis bi kenn du fa toog so xool bi feesoon na ba pare sax ba am na ñu taxaw so bugguñu woon daal pour nekk the reason behind any super spreader so looloo tax ñu organiser ko nii ba pare ñu invite nag yeneen technocrates ñi ñëw bu launch bi jeexalee sax ñu bari dañ ñëw di commit sax to UDP léegi ñu bari diggante ajuma ak léegi mënuma laa wax ñaata nit ñoo contact pour ne they've been sold so loolu rek loolu lañ bëggoon ak ñi dee wax ne UDP amut policy amut strategy dañoo make sure ne daal ku si nekka dinañ def ñu it seen word si after this because ñun ñëwuñ pour caaxaan ñun dañ ñëw pour liggéey ñëwuñ pour ndamoo ñëwuñ pour xëccoo dañ ñëw pour liggéey te foog ñu woon askan bi ne ñun caaxaanuñ dañ am reputation dañ am legacy buñ bugg a def so ci loolu lañ continuer waaye di gën a waxtaan si affaire yi policies yi ak stratégie yi ak ñiñ invite nit yi pour ñu ñëw waxtaan affaire yi 5-point agenda bi ak manifesto bi waaw jërëjëf Oli loolu neex naa dégg ne already we have a framework in place waaw so ñu ngi start loolu waaw dinañ dem visit tour the country dem si radio stations yi pour gën a explain manifesto bi ak 5-point agenda bi reaction was generally very positive even moom suma MPP bi Musa Jeng mu nekk for the people by the people xam nga maa moom li ndee juboo Musa Jeng ñëw na mu ne dëgg UDP moom lii moom foog ma congratulate leen mu ne everything went well everything was done coming from Musa Jeng that's something big so Musa Jeng acknowledge na te maa ngi ko gërëm dëgg keroog ñëw na si suma post bi mu ne dëgg Sehu you have every reason to be proud of UDP this was done really in a very 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 meaningful way so why balaa ma dem si Uncle Larry rek bu yàggul la Uncle Larry ñëw fii so balaa ñu dem si moom Oli xam nga yes we got a lot of positive feedbacks but
side critics yi tamit ñu fa Watch on Gambia bind nañ keroog démb sax man fa dem naa fa di leen tontu ñu ne UDP parti bu mel ni UDP bugg a transform Gambia into a capable state waxuñ anything about civil service reforms. I don't know nga gis na seen post bi kon gisuñ ko parce que civil service boo duggee ci suñ website bi ci manifesto bi civil service reforms is there ba pare tamit local government and devolution of powers and decentralization. So yooyu yëpp am fa. In fact sax ñun dañ ne gars yi dañ ne 18 sectors lañ cover. bu ma compter ñun buñ start 20 la. So I'm sure ne am na ñaar yoo xam ne committees yooyu xëy na eggali wuñu woon seen boss and ñun we were running against time. waaye amut secteur buñ xoolut buñ seetut amut te yooyu yëpp ñu ngi am experts yoo xam ne sax bokkuñ UDP experts yi nga xam ne doomi Gambian lañ waaye dañ bëggoon a contribute so ñoom sax they are not affiliated with ak benn parti ñu ngi liggéey ci international jobs ñu ngi local fii ñu ngi retire ñu baree si bokka loxo yu baree si duga bu ñoo start lii ñu ngi ko startoon ci office yi Bakary Jammeh xam nga foofu lañ dooree woon di waxtaan on ideas on xam nga in fact what parti bi ban façon yi parti la xam nga ñu xool mission bi ak vision bi and realize ne it's a social democratic party xam nga so it's not 100% socialism it's not 100% liberalism but more in the middle trying to blend bringing a little bit of the economy and also the social aspect te liggéey yu ñu war a def dafa bari ci luñ gis waaye xam nga oli lan moo ma jaaxal xanaa Watch on Gambia seetaan live streaming because you dilated on that. Uncle Larry dilated on the civil service reform. It was explicitly stated reform is a priority for UDP government. It will be a priority for UDP government. No, ñun dañ waxtaan ne dañ d'accord ne suñ duggee am na yoo xam ne foog ñu eggali ko ñun xam ne suñ duggee luñ faa feeti te ba tey ñu ngi bàyyi suñ xel civil service reform is important fundamental te loolu dafa bokk sax si first 365 days activities yoo xam ne ñu ngi am commitment ne UDP government suñ duggee the first 100 days the second 100 days the third 100 days ba 365 days lan la ñoo commit to te reform si civil service reform si mu ngi ci biir foofu si loolu tamit ñu ngi gis ne am na yu bari yu pending ci biir liggéey yu government bi waroon a def mooy constitutional review commission bi recommendation TRRC bi and security sector reform bi and the Jane commission and beneen bi naka la tuddaati de Faraba commission yooyu yëpp ñun suñ ñëwee waaw so ñun suñ ñëwee foog ñu prioritize yooyu because suñ defut loolu ñun suñoo war a liggéey dañoo liggéey under beneen government UDP dafa ne si constitution bi bu ees bi dinañ ko revive dinañ ko bring back and take it back to parliament as is so loolu yëpp ku foog xam nga foog nit yi dem through read ko seet because lii contract la ak Gambian people yi so foog Gambian bi dem read ba pare ñu ngi am some constructive feedback am na ñu call di ñu o di yónnee messages du wax ne da ngeen waroon a def lii xalaat nen lii so am ñu ngi jël which is good a lot of work went into this and a lot of stakeholders dañ bokkoon ci lii so ñuy gërëm ñëpp ñu support ci lii especially diaspora bi very supportive so xëy na yow da nga war a dem génnee that civil service reform bi ci website bi and nga post I did. In fact, I did screenshot of all the fiber. In fact, it is. I saw it. Civil service reform and state-owned enterprises reforms. I shared the screenshot on my wall, and also it's a comment on Watch on Gambia, and they saw it. So I think a lot of people realized that they got it wrong. Some criticism wasn't right. So that's good anyway. But dama foog steadily ñu bari dinañ critique
you know man sa su doon parti bu ma supportut or you know definitely against fuñ defee ndam dinañ wax ndam bi fiñ amee tuuti teexa parce que dëkk bi lii du pour ñu UDP pour dëkk bi la pour ñëpp la waaw soo dañ bugg a pour ku nekk ñëw xam nga su fekkee ne da ngaa recommend ne ñii defuñ lii defuñ lali yow ñëwal ne man lii laa doon xalaat nga indil ñu sa idea ñun tam ñu boole ko si ku nekk gis si boppam exactly dinañ also make sure ne ci suñ duggee xeet bu nekk ci biir Gambia dinañ gis seen boppa ci biir si UDP government xeet bu nekk dinañ jël nañ daal loolu ci consideration ne ku xeet bu nekk ci biir Gambia dina gis boppam muy catholique bi muy aku bi muy christian bi muy you know muy njaago bi muy muslim bi muy kum mun di nekk ñoom yëpp dinañ leen represent ci biir civil service bi muy ndaw yi muy jigéen yi loolu yëpp am nañ ko foofu and equal xam nga dinañ make sure ne ku nekk lifin na so jërëjëf thank you so much Oli say ngata Uncle Larry say lafta men vola worom manifesto be fila afuntita 5-point agenda funtita website o launcha say ntolbe mun simfalle tala pour mbadi malbe kudang melbe bolonkono melbe ala man tubabo ko mo Uncle Larry mo nyami wolbe ñing kool faham la no ñaari UDP be mo nekela biko mo jama ka ñu ne foko ning political party wol site ka be tubab bam folla karanal ka be angale kan dima folla so which doesn't among you know avec Gambian all more understand so ibe all ma receive al jabe la ñaari Seku again Allah baraka for bringing us back again batunga olila kumo buttress about the diaspora. You guys are phenomenal. Thank you. In terms of your commitment to the party and in terms of giving us ideas and resources with those ideas. Thank you. Nala contribution I don't think the temben feomento be futala o temben feo. Diaspora contribution are important about. So I'm saying to all of you out there, everybody who is in the diaspora, thank you very much for your commitment. Thank you very much for your versatility in terms of pushing us in the right direction. Now, tonya le mo oli afali le nga nsita len kachata mbe nyinkela nyama ni aje nga fo angale count na banko do kurang kamu angale walati bari nga lonne fanan ko fo nga futa mandin kolma nga futa surwalma nga futa fulolma nga futa manjagolma mobe yo ninkombe a follow kangol betum beti nyanna jele it's possible fang alaje but secondly na development partners nyol American or European Union Turkey and ye invite lena nte wolte karla sirin na manika kango foe ma translate into their official language. So wala tinanga angale kanfu. Amanke ko Uncle Larry ning oli man sutba kango mo so much so that we can't communicate in our own local languages. Yeah. Now coming to the crux of your question. Iko abe futanola mol manyadi le bolonkono. Ani bolonkono damante kombo fango ani tuba banko. UDP nga plan le pour ka ñing manifesto ni 5-point agenda ka element de ñing mol bela siol la kamato manika kan surwa kan fula kan manjaki kan aku kan ba translate la amanke ko doku faire lem doku kolam lem andu nabe translate la fanan abatar lam betar la doku dol fanan
Only any 100-day fonko mem for fonga work plan dada implementation strategies nyol dada nyanta nying miralolu nyante dada la nyadile fasi Gambia be nafa momo sako menu be bolonko so dokundinte now lafta men fola wo fananto wala munyenti ko UDP mol be at the grassroots level, even at the ward level. Iba kanne. Nyanta mbulole la fala dron. Na pol intensify prunsi ta molla kordal kono ka bumulu konkon. Literally ka fo konkon ni e kacha. Ni mawke dron ni momentum men na bil abe fil lamal fonga pol ke wonya. Door to door. Yeah, we have to do door to door, and we have to be proactive. Nte niaje mantaria dunan ning public aspect of political kon. Nkala fi nyinela ni idea fonye fo ben support kan fo man support bel lamoy lela. Ningal lamoy la ngane jabi. Ba ningi jabi jama nke jabi kudan jabi rolla ninge jaba ka senale set you know so until we are open to criticism. We are open to ideas from everywhere. And coming olia fonyame mol bijele men yen criticize bari ila criticism mo kilim bije wo ko nga spelling mistake jama soto na documento kon womari malonko on the internet sign ni be safero kela there is American English, British English, New Zealand English, Australia English, and Lord knows which other English, even South African English. So depending on the name spell check, that's what you get. But Omari na response was okay, it's good yena spell check nyol fenke, but if that is the only thing and nothing substantive, then nothing on the content. Mission accomplished. Okay. You know. So mol binale ben dunkula karo bela. But in taka men for mole wrong, even everybody out there mol men bebe njibe kan ni me jungu to abol ka for me na e tulobu se bulubale e maradia. Nkana call force na itandila ko ntol pareta doku wala andu momo pareta doku wala ni si doku keno bote mufulol ti bam fo mandin ko lem bam fo surwalem bam fo apo everybody is inclusive. UDP mu inclusive party let absolutely ka menu before is all rubbish. Party Gambia men na structure boko UDP honey atije so mol men ka foko madin ka party lem wol kuma kensem fo be wala anum ko kuma kensem tribalism le ba koto so ni men ko ntol mu manin ka party let you are wrong. Na structural give it wrong. I realize ko this is a very inclusive, diversified political organization. Absolutely. Now more beleventolia. Then only kuma kilim fanam for Social Democratic Party. It's true. Nanyim party, it's like parties like Sweden, Norway, Denmark. Social democracy doesn't mean radical socialism. Social democracy mumuneti moli free ye membe hakilo kono yafo loi taratamala bari mansakunda la doko mumuneti ka jeko mol sulata fengol memma yesot wo fengol mumuneti jio education karam kurango ni sasa teta lokta noto e boro soto inyanta soto la nyame wala mun na philosophy te andum wala be manifesto kon lafta kuma kilin na fola which is malo fo mol ke mira woto la ba this UDP manifesto and in 5-point agenda is the first framework since Jawara's second term meya itandiko
Banko nyanta tamala ten. In English, it basically means that this is the first time we have a development trajectory mapped out for the country. NDP and all of those things, but they are not as comprehensive as this. Which is really phenomenal. Yes. So until Lafta Molia Jeko, we have a vision for the country. Yeah. And that vision is embodied in this manifesto. Nsitalanko banko nyanta tala nyin silalaka. Yeah. Nyanta akela nyadi le fay taranyin silokan wala mun na manifesto wala mun na 5-point agenda. 5-point agenda. Ninga nyulu kya nyama anatara 50% na wala ka nyama. Wallahi Gambia niye Gambia jibe ita sutel. Abaraka ba onkolare ila jaro sheneta so mbe men kala dorom bi programme be aldani la kokelena wala baw there are a lot of people listening and we have your question also, so I will allow people to call in and if they have specific questions for Atolu call us or what I will allow maybe in the next 20 minutes or so I will open the lines. Please be very specific in your line of questioning. We don't want more call you take us too long, lengthy lecturing, and just ask your questions in a very coherent manner, and then so that the time the so many opportunity to learn more because not everybody the time we all know it. Not more jamat prukataka 71-page document or read manifesto. So what an programs if I'll organize for this. So Kadinjai, the admin, if you can pin the number, but just be a little bit patient. I will allow callers to call in and then you can ask all. But love to make Uncle Larry. Manifesto nying, love the key points all left for New idiom the corruption olale, idiom the political will lale, political will. And now a lot of people are putting the comments here. Gambia know the concerns to tackle about corruption. Yep. And UDP the willingness to corruption. It is something everybody keeps asking the same question. Corruption, UDP fontinala fananga maslahake. Comment mansakunda dole maslahake jami. Moleta president lawyer dabo yago he ñun ñoo yep ñoo ben lañ ñun yep ñoo joge Gambia mom den def dankare so bajela ko this that ñin syndrome men benen jey for all along. So left it specifically because it is with entrepreneurs lale Gambia being a predatory state me alongo it ñu lay tiñaro samanang you use these words me alongo some people never heard of those I saw somebody on Facebook I taught him. Well, he never heard of this word. She never heard of tenderpreneur in her life. So I quite able to the first time. So, but really, let me tell you, quote because wallahi nimam corruption okele, nani ideal, fanciful ideas, all these things will go in vain. Fenda for it. Yalon seku niaje na corruption o ma. Kabring nga manifesto dara nga 5-point agenda fanandada. Nsitan ka chata ba launch la nyame. Anteni ngoli d'accord ta nyanta launch la nyame nga di party leader la approve. Niaje at the very end na conclusion o kije. Na manifesto le jibe manifesto ka kuol diam kacha kuol menna anin yirwa kuol nga wala beji nga nata na lako yes nil be beteata bare nimman corruption o takulate beteata fonga corruption o taku andun corruption o ni ba kelela ika corruption o kele nyama fananke kele wala nya when you fight corruption fights you back. We have to understand that. Al ikani memfoten maslaha nin molie kuoke ka kenyine kama ninga ke nie muta nsikuru osan nata nga bolo sayoke na jenkendi karal. That doesn't work in an anti-corruption atmosphere. Bukata. Mol nyanta alorna from the beginning. Kol datita dama kaita ndiko
UDP te sonna corruption kuwa ni site fango e mira ko iko be corruption kuwa ke le nyante mira la ko niake there are consequences andu fonga example of fangan itandi molla ibuka mobe mutaye be kitindi be so bar mol ka fo men na karibu kama karte mala ka ika wolle mamandi mol ya jeko loi mo be loi le ko mo mantara loi sa now ngaje commentol kono modol ka fo ko mba takulla nyaadi le nyanta corruption ministry sotola no yes nsi corruption ministry sotono bari ninga serious anti corruption legislation ke National Assembly loi pass me alonka ko ne bure o sunya ibite la prison tilinani aning good proactive ethical anti-corruption commission sort ninga nyim fulo na kinyol ya kuya molsi hakilo to corruption bari bawo ma wol soto mendi ata moli be wala ke kan wala tin nanko nsita la ngamira Gambia la kabri ngani kol beke ngam sita la ngamira Gambia la mbe tembe feomento wala tinanga predatory state kuo nati wala tinanga entrepreneurship nati kaitandi molla ko it's like banko mu marché wala ti lafta femfe ne sitaje ni lafta le sasang andu mobe soto la memba wa afide wala ma be bandamati banko manyan na tarla wonya banko manyan na tarla wafila molma men ya lonko kodobe wala bu na molbe sirin wulli be sandu ibe nyani ibe nyamina ibe fuladu somanda ibe fadaro salla dro eta kungolta nim farol je hani bi sanji town lulu anem lulu fo woro hani bi ndol buka kuke no wolle ni sasate eta lofta no te goro soto walle dimole ta karambuto walla ni do kuoke ila tiol ni mano ni asan buka fen soto je namanke complete killing walla complete fla that is an indictment of the system system was system based wala drone it's a very unequal very corrupt system so nte kawmira wala ka foko beni kol membe keka ba keka mune kama pour mol membe bolon kono mbadi mol membe bolon kono mo be si fatam fansiti je mo be inyanta men soto la ya soto mo danta manya na sila banyun bankola kodo be bulu iba domola yalon katula nyim folanko ikamolla kodo batar dim domola because imang concern soto ibuke mira bolon kono kolla ibuke mira ko walla their life is so hard that mo ibuke mira wala itol membe itol dahandila ani ila dimbayalu ani termanyolu ila business partners nyoli kawlake wala ne ka molla kodo sunya ika si ni muta ye kurosa ye na ko alnga badia badia fo corruption on badia fo bukatano we have to nyanta o clear la molien absolutely corruption on badia fo bukatano so, finally on this corruption issue ni ajibe fa jumal la ka corruption okay na businessman ollem na civil servants ollem na leadership structures lem at least jane commission yo leitan exactly so ninul la ka corruption okay woto ñul mantara do ko wala do bali ibe do ko le famalle ni be do ko wala do baye ka bala fa soto do baye ni man bala fa soto do baye ite bu kalon fa do ba ke la nyame fa me la ko bari do balle ko nyaato ko sindi exactly exactly inte nana nga fo dulal to ko Gambia ente la ko en jakalle ni mol kalo election ola mol e carte o faye gagné papareta dula be wuli katala so ko ne ka fay congratulations atele nyanta tala moli ako ala barkale carte o faye exactly barka bari no fo ko ni hani o buka ki jande ngoy wota nyanta bolal
na buka kijana nyanta bolale because men ka carte fay wala mula bost wala nyanda wala tentola. yes so it's a good example of mindset and wala na deliberations kono on Friday I made specific mention that fongan hakilin kamira nyamen fonga falling kamira nyamen nima falling yeah laftan banko eta damen ana eta nyamen at kenola Abaraka so memurla onkolari kan dole comment ke jamba we look into that mone so deme si suñu website bi second name of Dabo guy ko spell wrongly so Amadou Jane maybe the guy watch me alongo Silla Bakari ko say who I have logged onto the UDP's website and realized there's this typo error in Dabo's second name. Okay, we'll look into that. I think Karim and others will look into that. I'll take note of that. Take note of that. Somebody just made that comment on the page. So we'll look into those things. Thank you for that feedback. Okay, Uncle Oli, did not like the same question. Corruption. Dega corruption, you bari ñu ko waxanto fu nekk ni ñeneen ñi they are skeptical nenda UDP sax mun nañu actually no government can wipe out corruption in its entirety. Even in the West, that's true. Corruption movie, it is maybe probably the levels. You minimize it. Yeah, corruption Absolutely. it is something you cannot completely eliminate it. I think our objective here is to seriously minimize it, hunger, because it's been a really an Achilles heel for our country. But like somebody like I'm not question like UDP you tackle corruption, then corruption. Tackle corruption with the current salary levels of policy of civil servants. You know they am si fay bi bari won te lolu mo de nekkal lolu mo de force ñu bari sax yow suñ la fay ben 4,000 lolu jeex within 5 days mu jeex then yow fu nga dem ut fu nga am xaalis so question boobu la loolu laajte mu ne we must to tackle corruption we must review the salaries mu ne lan ban plan lañ am ci loolu waaw loolu dafa bokk ci part of civil service reforms yeah civil service reforms dafa include and all the public servants. So suñ defee reform boobu policy dinañ bokk foofu army bi dina bokk foofu government staff yi dinañ bokk ci so foog ñoo dinañ xool loolu waaye li ñoo wax mooy léegi corruption zero tolerance la on UDP ñaari yëf la def zero tolerance violence against women violence of any form against women and also the corruption. Ñun violence against men nak bokut. Su fekkee ne ñu ngi gis ne the scale is heavier on the men's side dinañ ko def waaye liñ xam si suñu aada bi fii jigéen ñi xam nga. I'm just kidding. Women are more vulnerable. No dëgg la. and ak ndaw yi tamit so dañ bugg a emphasize on loolu. waaye li ma bëggoon a wax tamit pour yokk ci li kii wax Mr Jane mooy maa ko fi binda di xaw ma sa fan laa ko defati bëgg ma ko woon a faate so ñu ngi wax affaire yi zero tolerance bi on UDP government te ñun tamit dafa am loo xam ne xaalis mënut koo jënda mooy integrity soo doyloo te waxuma ne doylu because da nga am xaalis waaye doylu ci nit doylu rek moo nekk boo gën a important am xaalis bi oo am aleel bi mun naa laa wax ne ñun ci suñ committees yi ñu am most of nit yi ñu bari du ñu jiitaluñ xaalis te ñun legacy lañ bugg a bàyyi dañ bugg a pour ñu xoolaat UDP government ak liñ bugg a def ñun yëpp on that so ñun fu mu nekk nii li ñoo wax ak li ñoo def mooy naka la ñoo dëgëral UDP naka la ñoo rebrandé parti bi naka la ñoo also brand suñ product bi muy suñ parti leader bi so ñun fu mu nekk nii suñ focus léegi launch nañ manifesto bi
ñu ngee dooraat di regroupaat same committees yi pour start nag framework bi xam nga ku nekkaa ngee laajte waaw ana seen lii def ngeen li lu nekka dafa am yoon duñ jékki-jékki rek ñëw jël népp def ko bap so dañ foog ñu check ndax nit yi d'accord nañ si liñ def den ñu soog a def secteurs yëpp soog a door di am seen framework of naka la ñoo implémenté lan lay cost waaye am na yeneen information boo xam ne is internal dégg la there is democracy nit yi dañ bugg a xam luy xew waaye you know ñun suñ comme suñ on the security sector duñ ñëw di ko expose di ko ñëw no we have some classified information we have to get waaw so léegi framework la ñoo door di defar this month September pour work on putting framework on every sector on implementation and rolling out so foofu si yoon boobu lañ nekka waaye tamit li ma bëggoon a wax ci affaire yi am na lu Mr Cissé waxoon te dama si bëggoon a duga just yokka si waaye anyway that's by the by so ñun on corruption daal duñ si foyanto te am na ñu bari ci ñun ci biir UDP yoo xam ne and su ma ne ñu bari majority seen reputation dafa important legacy biñ bugg a bàyyi gannaaw dafa important so kenn demut foofu pour xam nga bugg a yaaxa sa tur ñun yaaxuñ suñ tur nekk ci biti ñu dellu si waat bugg a yaaxa suñ der pour affaire yi lan xaalis you know ñun luñ doon aan man maa Mr Cissé yëpp luñ doon aan moo ëppal lu président di aan liñ doon aan fu ñoo liggéey suñ boolee prax yëpp moo ëppal lu président doon am te bàyyi nañ ko parce que suñ dëkkaa ñu waaye oli moccaati président bi nag boobu dafa bari de moccaati président bi am nga président bi da am moccaat leena laa la bugg a wax leena laa la bugg a wax understand nga ñun suñ parti leader bi dafa am protocoles yoo xam ne dañ ko war a observe man xam naa ne and mun naa see waat ne ñun suñ parti leader bi du jóg di extravagant ne dafa tooga manda and every day for everybody te du suñ xaalis you know xaalis yi Gambian si la so a lot of things ñun dañ mag pour loolu dañ weesu you know dafa am loo xam ne danga koo weesu mënumaa gis jabari parti leader bi jabaram yi di xam nga mënumaa gis I cannot even imagine it because again li ma wax mooy parti leader bi mu ngi am legacy bu mu bugg a bàyyi gannaaw so ñun ak li ñoo wax yëpp dañ bugg a pour people ñu they eat their words because ñun fu mu nekk ni man looloy suma challenge although maa ngi ñaaxlu di ñaan ndaw yi dama bugg a time out dama leen a ñaan nañ bàyyi xeex bi nañ bàyyi defante bi nañ bàyyi xam nga yóbbu wut ñu fenn dégg la am na ñoo xam ne cyber warriors lañ waaye fu mu nekk ni am nañ package bu ñu leen jox léegi ñu ngi leen a ñaan jël leen package boobu ngeen dem wone ko xajaane ko waaye yéen a ngi dégg binet booja ñu ngi leen a ñaan parce que yéen ngeen ay kilifa ëllëg yi so li ngeen a def lii léegi on social media Oli seen UDP ladies kola ñoo kasa ñooñu dañ they are hot headed ñooñu xam naa ne gars ñu laa déglu ñu wàññi why you know why how ma ñana hot headed or not waaye li ma la wax mooy ma xam nga man dama toon gars yi dama leen yàpp waaw waaye ëllëg suñ nekkee kilifa because dinañ nekk kilifa with social media léegi luñ wax luñ saaga luñ tooñ nit te ñun ñu ngee dugg ci glass house soo doo nekk di sànni xeer dégg la nañ ñu baak ñun luñ leen a ñaan rek mooy nañ ñu jaayal suñ agenda bi manifesto bi website waaye nañ réalise ne kilifa lañ dinañ nekk kilifa ëllëg dinañ amee ji dëkk bi te liñ waxoon 2016 17 dinañ leen ko génneel seen doom yi gis ko xam nga because léegi with the age of social media everything is recorded so ñi bugg a wax ne ñoom dañ dëgër boppa radical lañ you know rebel without a cause ak yooyu dafa am lu mu weesu ñun dañoo defar place bi rek ñoom ñu ñëw jël over so léegi ci si foofu la ñoo jël ñan ñoo mut kilifa pour xaan batin ñu dem
waaye suñ gisee ne yéen li ngeen a def isi wu leen anything substantive except xulo xeex teesante gaaruwaale how is that adding on to the value of what UDP wants to do and change? How is it adding value? So lena hulo on something because am na loo xam ne ñun UDP am nañ ko te yeneen parti amuñ ko. So nañ xalaat ne li ñoo wax li ñoo bind fii te ñun gis nañ suñ yenn leaders yi loo wax dañoo dem uñi la 30 years behind génnee ko tegal la ko sa jëkkër sa doom yëpp ne lii nga doon defoon na lii waxoon na so man foofu la suma wax bi yëpp daal am nañ project bi ñun yëpp a ko bokka nañ door di disseminate project boobu te bàyyi xuloo 100 days or a little bit more moo ñu dese so the last leg nañ exercise decorum nañ exercise thank you Oli beneen boo jànkee tooñee dama laa tooñee xam naa ne yow doo dee saaga bine du dee non beneen moom daf dee debate point am waaye moom bokkut busuma gis fu bine waaye nañ bàyyi seen xel waaw nañ bàyyi seen xel ne li ñoo wax li ñoo def li ñoo saaga keneen screenshot na ko denc na ko ëllëg nga ñëw ne da nga bugg a def lii o da nga ñu ne xay kii amut benn scruples saaga rek la fi nekkee te ñii ñoo tax ñuy def lu ñoo def du pour ñun a lot of changes yi xew xëy na ñun duñ dem pour enjoy loolu yëpp sax ñoom ñoo koo enjoy so ñu ngi leen a ñaan because ñoom ñooy suñ future leaders yi pour ñu concentrate on what matters right now and making sure we take our party leader to State House ñun loolooy suñ mission and loolu laa bugga ndaw yi yëpp xool and bàyyi seen xel. Yeah, thank you, Oli. In fact, whilst I'm not new like affaire fay bi, I'm not people. Yes, you're right. Wow, people brought this issue. We shouldn't, to be honest, lolo muluta neka genuine reason for need corrupt. Because somebody said the ministers are relatively, in Gambian context, highly paid. Still, allegedly, ministers, I'm not new to see corruption. President, so Kokumuro, a very good point. Fay, yes, is important. But Lulu, I think what Uncle Larry said, your longer buttress Morgan Solo, the integrated the I word, Neki nga doilu, hanga, because even sooner pay $30,000 is a month, so buga Saturday as such. So why Koku somebody brought that point. But also somebody commented, Mone, there are no violence against men, but against young boys, particularly in the madrasas, we need to keep eye on that, the pedophiles and so on. I think you covered that point about Aferi Hale, women, zero tolerance. I think you definitely covered that. Yeah. Wow. Yeah. So Lolu, I mean, ñun dal dafa am yo xamne fok ñun UDP set the stage, change lolu. Parce que am nañ capacity bi, am nañ capability bi pour change lolu. And ñun loolu la ñoo focus on fu nekk nii ndaw yi madrasas yi even men am na ay góor yoo xam ne dañ leen dee abuse so kon li mu doon wax rek mooy in terms of payment and getting paid ku nekk dafa soxla sutura dañ bugg a Gambian bi live in dignity ba pare buggu ñoo nekk di joxe promise boo xam ne munuñ koo maintain. So it's dafa important pour ñun pour ñu bàyyi suñ xel ne koo xam ne mu ngi liggéeyal nguur servant la of the people nekkuñ foofu pour ne awma xaalis awma li dinañ make sure ne nit yi am decent salary and be able to really sustain and live a life of dignity foog ñu make sure ne Gambians yi sutural nañ leen ñu mun a dëkk saaka ñi nekk ci rural communities ñu mun leen a jàppale ñu mun a suturawu because ñun liñ bugg a def yëpp mooy pour make sure ne the average Gambian lives a life of dignity and also ne dafa xam nga di ñoo koy seen salaries yi duñ nekk di leen xam nga throw in here and there foog ñu make sure ne ñoom yëpp interest yi dëkk bi la ñoo seet. Okay. So okay, jërëjëf Oli. I will open the lines right now. Why? Okay, bala gaay di ñëw rek. We will go into point by point. Uncle Larry nga started to follow youth employment and empowerment scheme. Yes, point 1 on the 5-point agenda. So it's over for Molier.
because dole in Karola, UDP and fanciful ideas also. Manifesto, great, everything spot on. But the how part, more we are facing looming crisis in the health sector. Nurse is on the verge of going on sit-down strike. The Association of Resident Gambian Doctors wrote their concerns. This is really we're in a very dangerous situation right now, very fragile health sector. So UDP, Nindolo Nata, Mbekoro Bonila Mintole, because Wabafalako, it's good to say Benyinkela, cool be correct la borol be sotorale. But UDP be wo kela no nyadi now that in janimbiga health sector go as an example, but funding ke olu or alia ngafole kombe 10 skill centers here across the country, mandatory youth service scheme that will happen, will be through funding, and this 30% favoring to contracts all the more million funding film after market. So with all these great ideas, but uncle maybe need to phone more, and we will try to do this. I'll try to kill two birds with one stone. If the callers can call in right now, so if you call in, you will be on hold. Then you can ask your question. So the lines are open now. So uncle, let us start point 1 on the agenda. Alon Segu. Molka for these are fancy ideas. They are not fancy ideas. They're very realistic. They are practical ideas. Okay. And also, American oil government, if it ain't broke, don't fix it. Countries have done this. We've seen it. The whole idea of having a youth empowerment scheme has to do with 3 things as far as this manifesto is concerned. 1, 60+% of the population mu funding ke wallet. Bankola molu niye kasabi. Keme o keme ta woro ni woro mu funding ke wallet. That means that fonga wolu kata ka nyim funding ke wolu makoi inyante fambalundi la nyameng honestly kilingu kono ye fambalundi wonya. Banko dolia kele, they have something called the Indigenous Economic Empowerment Act. Womu lualeti mea lonko ikafoko na banku dingulu be sembentundi andi la nyin sila sifale la. Now neo lua londi ikana kodole fananke karala membe o lua tamandila. Now molmen kafoko albeo kodo bondila min. Namera mol nyinata ko Jane Commission has revealed the amount of money potentially that we have in this country. Andung Jane Commission mantafang in the petroleum industry. Ni tata woto ye memfintindi abe triple la. So mbe sovereign wealth fund le create la. Was sovereign wealth fund atakela ko dron ko tulo essential in tulo dron nam. Abekela nyine kamako social security, Gambia Port Authority, parastatal be aliajele jame kodisifa membondi kon. Ninga be kafu nyoma into a sovereign wealth fund. Inte problem soto la puruka nying ideal tamandi. It is very possible. But BBB lafta menna mo sobe o buka o keno. Ilafta nga fo e kombe o kodo bondila dame. Nga mem foten si lafula sovereign wealth fund which consists of tulo ning isanso and then parastatal ka kodo mendoku. Gam tel gateway damam ka kodo men bondi mbe ngalon sangokon. So if you put all that together, ibe kodi beto sotolaisi funding ke olu sembentundi ndia menna ni menbe business okela business okela ni menu bita nyede mola eta nyede mola anin ku kotan aka ke wolenya bar ni ko BBB
albe jolle kela jang ta fono le because mantara mansakunda. Yeah. Ni dunta mansakunda to abol kaf me you do a rapid financial assessment. Yeah. Neo rapid financial assessment ke wakaitan dila la kodo membi je BBB. Isi o plan no nyame ya plan. Aning inyanta kodo la fala nyame if isi mira ofana na waili benyim planning ke. Aka ke wole nya buka ke dronku bam ngana anko eko ngale ko will have 2 billion on the 5th of December pour kanyinke. Ninga okay mantara. Yeah, not be realistic. Okay. Uncle Abaraka Bake, we've got a caller, the first caller on Amadou Jabi. To go ahead, please. Hello, Cyril. Assalamu alaikum. Uncle Lara content ani anti oli. Bava inimbare do kendo minke. We are so proud of the job well done. Minke do kwenye atabaka. Abaraka. Abaraka Baka. If you can go to anti oli, in September they will start their framework strategy. Implement no. Malon for because we have less than 100 days now. So Malon for instead of for tell a campaign trail or kata door to door house for it to participate because tell more expert or tell the documental stuff. So they are in best position to explain more to the policy to understand. So come ilafra nyini ngalo kana mundo mala benyen door to door start lo. Bao on the ground. On the ground. Okay. For militant soldier don't continue for to the ground as foot soldiers. Okay. And the second question ko for gal fana be parallel kata anami program man ka UDP program mi ala ka other programs mi ala be kala tele ni radio to phone invite program also istaje na policy invite because model asake imantara na program will follow them but din tata QTV or another TV program or collection then they will be able to can UDP manifesto in explain more understand because now explain how that people understand so if I didn't UDP Italy explain like Amari okay, Abaraka Amado, thank you. Oli, I want that they question of the question the Puriola. Why Mona was saucy. I understand a little bit. I pick it up. So yeah. Well, Lumnon Warek, my Mone Wangane fee, the UDP name them to door to door. No recommendation. Monanda yo ak Uncle Larry Jensen Bob. They're gonna participate. We're not gonna understand this manifesto and this policy. That you will be there on the ground for them door to door. So, my second question before now you have already answered that. About affiliate participation in the discussions, radio online, money, and they're gonna participate. You like King TV. Already we have a program on Paradise TV and Kerfatu. You on the trail. So why munga wow. Jërëjëf Sedili and Mr. Jabi. On the door to door. Su parti leader bi di dem nationwide tooyam bi dinañ ànda moom suñoo def loolu because fu mu nekk nii dafa naxari ñu ngi si xaw ma naka lañ ko ooyee di technical room ñu ngi work on other things yu xam nga pour prepare because ñun dañoo pare pour dem in as a government so ñun ñu ngi busy ci loolu ndaw yi am na ñuy dem not just ndaw yi but members of executive yi dem nañ ñu ngi reach out waaye su parti leader bi di dem si tooyam bi dinañ ànda moom bu neexee yàlla den gën a firi waaye also ñu ngi train youth si on the messaging and dissemination so du nekk rek ne ñun ñaar rek ñooy wax ñoo ko understand parce que team la tamit waaw member UDP da nga war a xam de lii suñ 5-point agenda bi lan la ñoo wax lan la ñoo promise ak suñ manifesto bi dañ ko war a xam with their eyes closed so that ñuy counter ñoom dinañ seen rôle suñ fekkee ne dañ bugg a xuloo ak xeex sax mun nañoo use loolu pour xeex de ñun am nañ lii ñun pare nañ lii ñun xam nga so ñun dañ leen yaakaar pour ñoom ñu mun ñoo defend on substance on these things mun a share and pour dimbale ñu tamit ñu ngee ba tey ñu ngee ut numbers am nañ numbers yi de
while ñu ngee ut so fu mu nekk nii since buñ launché manifesto bi mënuma laa wax ñaata undecided voters ñoo ne ok I am convinced now so liñ bugga nag mooy pour youth si suñ cyber warriors yi pour ñoom ñu amplify loolu nga xam ne dinañ gën a mun a am more undecided ñu ñëw votal ñu because you know like I said li ñu dese bareetut ñu si last leg bi last xeex bi yëpp léegi nag ñu si last leg bi nañ jaay suñ package bi so li dem ci ndax ñu ngi wax ci radio bi ñun yëpp a ngi wax ci radio yi so ñun ñoo invite am nañ bu Paradise TV bi am nañ bu Kër Fatou bi you know am na yeneen platforms yoo xam ne different nit yaa ngi dem am na radio stations yi nekk Gambia ñu ngi identify almost about 10 radio stations yoo xam ne ni ma waxee yow nii sax foog naa am na benn bu Dr. Jane ak Falang Sonko nekka ak Ndeye Fatima Jammeh waaw so ñu ngi am lii every single day you know and am na ñoo xam ne sax ne dañ soona ci lii si you know nekk si TV bi nekk ci radio bi but campaign baa ngi soog a door campaign baa ngi actual door léegi because am nañ lu ñoo put si table bi amoon nañ ko waaye comme que launch nañ ko léegi lañ war a door campagne bi so pour wax ko rek ne su de buggee déglu su fekkee ne Saraxule la na dem déglu fu Haji Sawane nekk ak foog naa we have 2 people ñii wax in Saraxule am na ñii wax si Pol suñ national executive members yi am nañ fa representative of people with disability in the national executive am nañ representative from you know different communities am nañ fa ñuy represent the Manjago community am nañ ñuy represent Fula community Sose community Aku community Olof community ñoom yëpp ak si biir UDP so ñun dañ am diversity si suñ national executive bi te ku nekkaa ngee def lim mun pour message bi dem across fii lañ soxlee nag diaspora bi pour ñoom itamit ñu waxa seen mbokka yi call leen di jaayal ñu suñ packages yi jërëjëf Oli sa tontu boobu moom leer na nañ uncle ila fita kuma kafula I've got Mr. Damfa on the call but before nga dundi ika même for phone toll being the architects of this thing from the ndakela nyimko for mol men kabulante no ma yalo na every now and then I say I'm in home kudang alkamba dufi fo ya mera ninta dan katara sir ne drombe mono min ko sedi kundang kol no nka dol gatu sedi kundang kol do ko rek dol gatu wala nka jinole dunga nin t-shirt nga wuli ngata doton ka wuli suwo kono so mandam buka na fo suto su kono kol kanyi nin ka fa itebe min ko e kontata yari mon so mba kanne bari fombe ngake jama fanan ibukata molia especially at the ward level yeta je la ward organization bijele ibe molla bundal konkon na yeta ko albakela ten division of labor yes wo buka fenke so ikanyil mem foten it's all happening ntolla contribution of and we are doing it in a very discreet sometimes shadow like way because iman la fe dum molla community ko ne ko albake kante na manki amanyan nakala wo buka ke Abaraga Uncle Amadou is very happy with your responses, both of you. He just commented that great answers. Thank you both. So I've got another caller on. So the people who are calling, just wait. I've got Ablai Damfa. Go ahead, please. Assalamualaikum. Walaikum salam. Bro, saya lemah konton na ba ke? Abaraga. Uncle lari konton na. Abaraga. And thank them for the amazing job they have done. Thank you. We are so proud of them. Thank you. Thank you. We are humble. They have talked about youth empowerment. But in the what is UDP's plan for Gambians youths abroad in Yalonko? And they have skills. Some of these youths are important Gambian skills, but they have skills, and then some of them might intend to go back home and then
ka contribute. Okay. Okay, what is UDP's plan for these skillful youths abroad? Okay, Abaraka, apply them for. Thank you. Thank you. Thank you. I'm a question on my so Malajo, can Mobuga start? Uncle, you wanna go ahead? Yes, Seku, thank you to the call. Uncle, na lonne ko funding ke o jamabe Europe ye skill soto bari itinano because 20 jam. Alon ninko be Okay, indigenous. sorry, Uncle, hold on. I hate to do this, but if anybody calling, please, can you mute your device? So the caller from the one where they call 351, there's a lot of background noise coming from your phone. And I just want to, this is general. If anybody calls in, please just mute. And then if I answer your call, just hold on. Then I'll come back to you. Just so the caller is on still, there is noise coming from your end. Please, if you can just sort that out. Hello. Yeah, noise like a bonnie liar. So you noise you need to try. Feedback. Okay, hold on, Uncle Larry be Jabiro and I Jabiro. Binet Bojang, I will call you back. I think you are on the next to the call. There's already on the call. After this call, I'll call you back, Binet. Sorry about that, Uncle. I just need to. Yeah. No, come back for Kanyamen. Na lonko mol bijele many alonko a skill soto. Yeah. Ye mechol soto. Mechol me alonko banko sula temo. Bari nte use no la sign because mansakunda man plano soto kanyin mechisi fal use. Yalong na ofole. Nearly mola economic sector analysis jibe. Alba jela jeko nga idea soto kafoko nunto commercial bank bijele agricultural development bank bijele mala nim bank ma government entities lemwot fonga miro ke wolu kono ke kafunyoma ka bankilin londi me alon ka be agriculture ke la be industry ke la be trade ke la anin ku kotan ka capital dio bank la so that ning funding ke wol me alkanyul men foten ni bota Europe nata they will have access to capital na problemo be kala menti dron ni o capital access foi iba spend la ba invest la ika men fo bank fo bita ka social expenditure that's the problem we have and we have to think that one through to pruka jeko ni kodo dila iko bita agriculture sector yeta agriculture sector yo kodo be kije ando nima kije si wanyar no le ka foko alkonga kol kale sa felenga ke ni karnin kari la kodo kiten ya kiten na fana so yin youth empowerment thing it's big our talent ate keno la lunkilin koti bari planol membentol bul nga lonne yo secondly do fana yin karo ke which is tied to this ako mbe corruption o buka fenke no ni salaries man fenke wala na civil service reform bije parastatal reform bije decentralization bije neolke you have to pay people a living wage you have to give them healthcare services you have to give them dental care you have to give them other sorts of services me alonko a social democratic government nyanta wala ke banko la yirwa mol la yirwa community la yirwa in fact before you move on while you're talking about wages somebody's just sent in a text from Gambia whether we have any plans to apply across the board minimum wage. It will depend on Mosikodo men mobilize no. But minimum wage doesn't mean a living wage. There are two different things, concepts economically. So we have to see which one is most suitable and adaptable to our environment. Now, okay, whether it's a living wage or it's a minimum wage. The key point is ye doku di momola inyanta alona ko mari asuo palaso sambano nasuo palaso sambano inyanta jola salary la me alonko nilla resise nata ya offer $100 la puruka kaito fenka kai no ente jo kende kele so ntela bribery ta this is the essence of
having a salary structure that can make you live well. Konatara ko habuta ni habuta mo corruption o mo habolet. Yeah, ni habuta mote balinola corruption. Bari ni fenketa how do I put it? Ni wasata. Ibe jola menna abe beteala. We want to look at this thing in a holistic package. Yeah. Ka foko nibe agriculture be menkela je anyante is satisfy la nibe industry be menkela je satisfy la fisheries satisfy la nibe office doko la the same thing. Yeah. So that there is parity, equity across the board. Across the board. Thank you, Uncle Larry. Oli danga bëgg yokka dara ci lolu bala ma jël. Waaw dama ci bëggoon a yokka ne xam nga fu mu nekk nii similar example of lan la Rwanda def. Yeah. ñoom dañu oote seen Rwandese ci diaspora bi. And they were a key team ci biir foofu. So ñun liñ bugga mooy call on Gambians xam naa ne loolu dafa amoon na in 2016 or 2017. waaye léegi liñ gën a bugga mooy pour nit yi ñibbisi. dangaa ñëw ñu seet naka la ñoo liggéeyee together. Comme li Mr. Cissé wax. xam nga foog ñu seet look at it holistically and across the board. waaye loo xam ne dinañ ko mun a def tamit si question bi ñu doon laajte affaire yi fu ñoo jëlee xaalis bi. xam nga foog ñu am as a government li ñoo prioritize li nga xam ne moo important moo am solo pour Gambian si pour ñu suturawu loolu dañ ko bëgg a def pour every Gambian. su ñoo oote pour ñu ñibbisi du UDP militants rek la ñoo oote na ñëpp ñibbisi ñu ñëw defaraat suñ dëkk bi du man ak Mr. Cissé du UDP rek du parti leader bi rek xam nga nañ ñibbisi ñu liggéey. and dëgg la am na ñoo xam ne ñu ngi start seen families yi léegi ñu ngi xosul foofu xam nga pour jël risque boobu. but there are a lot of things and opportunities loo xam ne dinañ mun a liggéey ak Gambian si. ñun liñ doon fight UDP mooy ne am nañ what it takes pour jiitu government. léegi fu mu nekk nii ñun suñ duggee we are serving every single Gambian irrespective of party, irrespective of race, irrespective of tribe. ñëpp la ñoo liggéeyal. ñëpp la ñoo liggéeyal and we will be answerable to all of them irrespective. Thank you. So you don't help daal dañ ko bugga put a stop on it. That will become a thing of the past, right? Yes, dañ bugga set a legacy boo xam ne te Kenya bi mu ngi fa. dañ bugga set a pace boo xam ne for generations yet unborn dinañ ne UDP ñëwoon nañ def nañ lii so ñun loolu lañ bugga def. Jërëjëf Oli, I've got another caller on. Let me take. Before I take this call, I just want to announce all the people that called in. I will go through the call register to call you guys back. So I just want the callers. Okay, to... dama bugga just hold on. am kuy dugga si. Yeah, I'm the kuy dugga si. Thank dama bugga callers here pour ñu some contribution because there are a lot of callers that want to call in. I have seen about 3 or 5 people that call. This caller that's on, I don't know from which country. I don't know your code. Hello, from Germany right now. Okay, but that's not a German code number. I don't know what number that is. Yeah, but the Portugal number. But Portugal. Okay, go ahead, caller. Go ahead. Yo, abanda. Go ahead. Holil di bat tamé may sante may jërëm di la waxe jërëjëf liggéey bu nga defé ci liggéey ci dëkk bi wala ci parti bi tamit. Sorry, kitan la. Sorry, I wasn't dama génnoon ci. Cissé ay dogu kendo mu ngi ani holil di ba ani ila sabajang fele potam ko ne ila timo e dogu kendo Dr. Jane. Dr. Jane ya. C'est ko wala ala ya lo ñi lebel ñi. Ile dingela banko e school. Ñi momo be yalam koy be yeñi manifesto de data fans do impatim di mo di ko be palas non
Yede yo be tuje ni le banko je ni man palace je ni man college ya je ko banko be da men bibi la lo nyim parti le sinyim banko bondino alma ka fu nyoma bondel lonna nga banko ko bondi din ko kono ni le be ka tamal ni be mu tamal di daw do ko ka banko ko kan ne do ko ka banko e bandala ye difference on lonne ya lo what is going on this last generation wallahi kabrin tanga ni le diamol la me so ko kabrin badi mbota je hol di badata diamuta ka tanga ni le kuma ka on bay ko mbota se sedi Koreala mol call ko pour ka to fay UDP ko Koreala mol call si ko nango se ko sedi le ndanga register ni mo ya be la register abe mama ko dol ko ni tembe ko be ya ngi ko ngam se jobule ngoy nga ñako ko mandat yalo si se ko nangolo ala network of man correct si se ko nangolo ala network of man correct ila network of man correct be kuma so be bale fo kanyang bale la network ko abarga bake oh samale gra afela be sama blame la you are in Portugal you should have a good line anyway thank you so much Mr. Sise. Thank you. Okay, I'll call Binet Bojang back because he also wants to call in. I will go to the Keba Sabale make caller back. I think next call I will call Binet lady. So, mom, Lumdar Ware, living la don wa, Oli, comment la don wa, Dylan Gerin. Mone mom never come down. Bolen boom de program be. They get a money you body than you want to Japale. See, mom last question, they don't comment right. So, okay, let me take Binet Bojang's call. Binet, go ahead. Hello, Steve. Yeah, hello, Binet. Olivier Okulari program baa na Olivier la gërëm di la sant ci ñëw bi nga ñëw ak manifesto li ngeen liggéey ci manifesto bi waaye man yow xaaru yow ma tontu la njëkk balaa maa dem xam nga ne man moom léegi yaakaar ne ma dem wala ngeen ma ci baaba ngeen ma tay ma pour yow laa man xam naa ne yow bariwuloo ay xam naa si loolu xam naa ne de pour yoo léegi waaye comme ni nga ko waxee léegi am nañ liggéey yoo xam ne war nañ koo def yoo xam ne promote suñ 5.6 man mi dama dee engage boys yi ci ron noonu la war a mel sax man mi dama dee engage boys yi ci ron bi léegi we have more to do than fighting as the day absolutely why I can validate that. I think lolu degala binet bindana mo ne legi dañu wara focus ci agenda bi try to get people into the party yeah dama di inbox boys yi ci ron sa suma gisee ko xamne ta yaangi binet ko ja xamane lolu mom degala man duma de daw ma ciow lolu mom dama ci def tare waaye dama di engage boys yi ci ron bi sa comme let's focus on the bigger picture yeah why doguma la bine li ma bëgg a wax mooy degul oli mu ngi wax su ñi dee xeex on social media dañ dee foog ne parti leader bi yëgu ko waaye li ngeen a def moom ngeen a rusloo moom la ñoo rusloo li am nga and daf ko perturb he's very disturbed about the fact ne and ne wax na waxati te duñ dee déglu léegi dama leen a won ne moom dafa am kóolare bu nekk diggante moom ak youth si xam nga and buñ ko rusloo am na ñu bari ñi dee binda am na ñu bari ñi dee dem prison am na ñu bari ñu ñoo génn prison Facebook prison waaye pour ñu xam ne li ñoo binda ak li ñoo wax yépp ñu ngi gàccalu party leader bi so dama bëgg xale yi xam ne sometimes in thinking ne you are trying to do no harm you are trying to protect the party you are actually doing more harm than good to the party so moom la ñoo ñaan ne 100 days rek leen ñaan dimbale leen ñu ngeen indi seen mbokka yi ngeen doo di waxtaan ak seen mbokka yi ngeen jël manifesto bi ak lii mooy suñ Quran fu mu nekk nii nañ ko jël ñu dem di ko jaay because amuñ time daal oli amuñ time parti leader bi ñu ngi ko teg gàcce and lii ndaw yi dañ si war a xam loolu parce que ñun li ñoo wax ne dañ war a bugg a build youth dañ bugg a def nii dañ bugg a def lali anyway
buñ ñëw Thank you, Oli. Bennett, do you have anything to add before I take the other caller? Bennett, you're on mute. Bennett Bojang. Okay. Hello. Waaw loolu déglu nañ ko waaye xam nga tamit comme ne parti bu mel ni UDP pour contrôle loolu daf day jàppe xam nañ ne parti yi dalu day wax always waaye parti bu rëy ni UDP pour contrôle ñëpp tamit daf day jàppe loolu tamit mu fa loolu moom kinooyi but I just want to go for this mental health issue in 20 am na ñoo xam ne because man lead naka groupe laa nekk léegi seen WhatsApp ñu ne seen page 20 mental health mention ngeen from 1 2 3 waaye waxu leen naka ngeen ko implémenté su UDP government ñëwee naka la moo implement mental health bi so loolu you guys don't go deep into it so some people they raise concern about that so if you can look into that. Well, okay, thank you, Bennett. On the mental health, thank you. ñu ko am as a part of the health sector. Why foog naa ne nit yi dañ dee yàkkamti xamuñ ne ñëw ak manifesto 5-point agenda policy documents du loo mun a def in 1 week or in 5 days. Yeah. Jël nañu over a year and a half pour mun a eega fu ñu eega. So ñun def nañ lii léegi ku nekkaa ngeen léegi implementation may leen ñu nag léegi ñun comme que léegi launch nañ ko to the public then now ñu ñoo door di focus on developing framework bi for implementation and for rolling out te each sector chairman dina ñëw liggéeyaat ak teamam so that dinañ mun a xool naka pour break down parce que ñun mënuñoo def loolu ñun amuñ expertise on on certain sectors. So foog sector experts yi come back together ne lii la ñoo cost lii la ñoo def lii la ñoo prioritize lii lañ bugg a at the top lii lañ bugg a ci suuf ba pare tamit pour ñu mun a xalaat ne we are still nothing is static here. It's still live and it's it's open to changes as nit yi di ñëw and as based also on lan la dëkk bi ñu ngi amee COVID xamuñ ëllëg of 5 years time so dafa depend on lan moo ñëw nekk emergency ci biir dëkk bi so ñun liñ bugg a def mooy framework bi. Seku. Thank you, Oli. Thank you. Yes, let me just chip in. Bine so doxee ci mbeddi Banjul the kind of mental illnesses you see is mind-boggling. And there isn't a government framework to deal with them. Government amuñ programme pour address mental health. So this is ñu def to xale yu ñib si waat ñi ñoo deport di delloo si waat. Yes. Defa amanuñ leen benn programme for reintegration and pour set up to help them start life again. Yeah. So gisee ñu def ko what in planning you call you just draw the contours. Da nga map rek. That loolu lañ def xam nañ ne mental health is going to be an essential aspect of the healthcare sector. Absolutely. Even with new facilities. Because so dogee ci soo nekka ci mbedda yi di drive wala ngay dox yi nga gis sax da ngay waar we don't have a targeted program for mental health issues. Ana ñu lifin la tanka léegi tanka is also turned into a COVID center. So the idea is to comprehensively address health with mental health as a key aspect of that. Man loolu rek la fa buga Thank you, Uncle. I know we're constrained, time constrained, because we will terminate this program. Time to Miss Jot Gambia. So my guest will allot me. I think it's around 7:45 in Gambia, 7:45 Maghrib. I think. Am I correct? No, it's about 7:25. Well, that's what I had. Yeah. All right, 7:25. Oh, okay. It's time for Maghrib already then. Well, we can knock off at 7:30. Yeah. Okay, we need to wrap up now. Okay, then this will be the last caller. I do apologize. Musa said you were the last caller. Then because Margaret, I thought it's 7:45 in Gambia, but it's 7:30. So Musa, go ahead and ask your question quickly.
Certainly, mbe control na mbe Uncle Larry and Madam Olidiva Wada. Okay, I'm coming. Baraka. Baraka. All of them. Lumine 5.0 Nyimboni. In fact, I post my picture in Facebook. I am a proud Gambian today. Sadly, Ndela saying in Kala Minare, what plan do UDP government has to revive our health sector? Secondly, Munamuila plan to keep those health workers and in the teachers so that they don't go to the private hospitals, leaving the public hospitals and public schools, going to private hospitals and in teachers for public school or private school. Because Gambian will be able to afford to pay for the government private schools. They are very expensive. And these two sectors are very important. This is my question. Abarakabak. Okay, thank you. Abarakabake. Thank you. Unfortunately, the other callers I can't take you because really we can't work. It's my fault. I thought Margaret in Gambia is causes of age, so I do apologize. That was a miscalculation on my part. So I would have actually opened the lines much earlier. But Oli, degen question Musa Sidi. Wow. Uncle Larry, Aliamuela ko Jata Kende education health. Concrete plan UDP Mr. Sedi, foog naa ne lii moo tax ñu bugga on the implementation lii moo tax ñu bugga pour every UDP member read all of this suñ manifesto bi ak 5-point agenda bi liñ doon wax on the health system waxoon nañ ne mental health. In fact, the person who kept pushing on that was Yunus Haidara. Moo nekkoon di push on the mental health bit. Fii in Gambia so doxu taati neen ci mbedda bi dofuloo and we have so many people going through depression and it's not being seen, it's not visible. So cases yu bari lañ am waaye man even on top of that man li ma gën a jaaxal mooy ndaw yi ñoo delloo si deport leen indi leen ñu jox leen pitance ba pare ne leen dem leen and xam nga amaloon ne leen benn programme of reintegration ak seen dëkk yi and also to help support them di leen guide waxtaan ak even seen families yi fi ñoo dëkki pour ñu understand ne ñii trauma biñ dem through pour ba eggal Libya ak ci yoon bi ba pare liñ jaj ci Libya ñu egga Europe ñi survive egga Europe mënuñoo am liggéey xam nga mënuñoo am xaalis mënuñoo survive ñu deport leen delloo si waat leen most of problems yi ñoo am si biir dëkk bi on security issues lii moo tax so foog ñu am a programme pour loolu léegi li ma wax Mr lan la woon kana Mr. Seydi Moussa Seydi pour ñu may ñu because fu mu nekk nii léegi ñu ngi jël each agenda each sector tasaare ko firi ko ba pare experts yi ñoom ñooy breakdown lan moo njëkk a important pour ñu dox suñ dugasee lan ci ñoom on health system and education lan mooy priority so sector experts yi dinañ ñu wax ne lii lañ war a njëkkaa def génnee curriculum bi change ko you know dañ bugg a pour xale yi jànga si Gambia ñu mun a understand li ñoo jànga dañ leen bugg a prepare waaye foog ñu dem you know foog ñu jël baby step ñun nekkuñ di compete nekkuñ di riite wante ñun fu mu nekk nii dañoo you know ñu ngee dajale di liggéey on education and on health education the finances bi pour xale yi pour education system bi pour kindergarten bi pour xale yi you know start on seen own business yi loolu yëpp li am pour support especially these areas te areas yi ñoo wax nii ci pour Gambia ay banxaas yoo xam ne you know dafa ku nekk am na priorité kii dina ne lii la kale dina ne lii so bu fekkee ne am na luñ fa defut te yéen yow expert nga ci foofu wax ñu lan lañ war a yokka léegi man maa ngi oote di invite ne su fekkee ne da nga am proposition si any of these sectors comme que ñu ngi door now on the rolling out of the framework let them send to on the UDP website yónnee an idea doo mun a toog rek ne lan ngeen bugg a def ci lii lan ngeen foog ñun ñooy consolidate yëpp
waaye tamit yéen bokka leen si because lii ñun yëpp a si bokka soo ku nekka loo am xam-xam su fekkee ne yaa ngi bitim réew li ngaa gis nga éenee te realistically xam nañ ne mun nañ koo def fii Gambia ñu implement ko ñun fu mu nekk nii daal dañ bugg a sigil Gambian si the areas that I would emphasize is physical discipline, physical prudence. That is key. We can't be wasteful in terms of spending. Those are things that definitely should be, just like we would have zero tolerance on corruption. We should have strict financial discipline. Without that, all these things may not yield. You think how prioritize. So you am 159,000 a day pulsing president. Why only bala mama nga tago to ak deglu kadi and I would Uncle Larry also. I know we really time is definitely okay, yeah. But President Adama Barrow Dema wax na bondali mu ne opposition yi ñu ngi waste seen xaalis mu ne moom gagné na ba pare mu ne moom he's already won, so basically mu ngi advise mu ne we should keep our money bu ñu waste suñu xaalis léena dégguma ko waaye am naa ku ko doon mention ku ma dégga mu ko doon mention man suma advice bi mooy President Barrow cannot determine the decision of Gambians. Absolutely. Gambians bu nekk dinañ decidal seen boppa ku leen doy ak ku leen ñor. Exactly. waaye leena daal mun naa koo xam mun naa wax ci suma baat ci kaw ne xam naa ne daal bu fekkee ne daal dañ dema MPP nañ seet liñ waaye leena daal président bi lan lañ am sooy dem to the wrestling doo wax ne da ngaa lose so it's okay président bi yes gis nga Seku I watched him live stream waaye suñoo wax nañ wax substance lan laa def exactly lan la offer Gambian si non day wax yooyu ku nekkaa ngee wax li ñu waaw soo ñun léegi moom na dem wax loolu mu convince Gambian si pour ñu votal ko o buñ ko votal xëy na dafa amuñ ko Oli bala oncle di ñëw démb am na benn analyste Doudou Dia mu ne manifesto yi le police yi le Gambia loolu du tax nga win mu ne xaalis bi la mu ne xaalis bi mooy tax nga win mu ne nit yi dañoo ñëw with all these policies mu ne loolu moom ku ko def rek da ngaa waste time mu ne xaalis bi mu ne soo demee to the ordinary people xaalis bi so ñoom lii mooy seen xalaat ñun nag suñ xalaat go ahead Mr. You see Seku I watched that thing live stream and I also saw Doudou Dia's comments. People should understand that there are two mindsets working here. One mindset that is for Gambia and Gambians, and another mindset that is for their pockets. Exactly. Those who emphasize money are after money. They don't give a hoot about you and I and the ordinary person. Absolutely. So I saw it and I laughed. If he has already won, why is he out there hustling? Exactly. Why is he calling all these ethnic groups into State House to lobby them to vote for him? If I'm comfortable that I'm winning. Looking for an alliance with APRC. Yeah, if I'm comfortable that I'm winning, I'm not going to do a whole lot of things. I'll just sit and fold my hands, knowing I'm winning. Exactly. But the politics is different. There are those who just make statements that cannot be considered incontrovertible, and there are those who make statements like us who say, Gambians, this is what we want to do for you. What do you think? This is the difference. This is the choice in the differences we have. A clear-cut development agenda that has internationally accepted standards and norms in it, the SDGs from the UN, the AU's Agenda 2063, and then the ECOWAS framework for development for the West Africa region. This manifesto contains all of those things. And what does that mean? Agriculture is covered, health is covered, education is covered, infrastructure is covered,
ICT is covered, youth, women and children are covered. So this thing, you cannot say we are wasting our time. We've taken our time to craft something that will improve Duruja's life, whether he likes it or not. te ñun li ñoo bëgg a wax tamit mooy su fekkee ne manifesto ak plans dëgg la pour campagne ngay dem foofu di wax affaire yi manifesto ak xam nga ñu bari de xam nga ni ñoo xalaatee dafa utee waaye soo buggee wax Gambian bi ne sa ni ngaa dundee marché bi dafa cher lii lañ bugg a def pour dimbale leen yeen jigéen yi ñi nga xam ne nekk si business bu fekkee ne ñoom dañ foog ne nii du loo manifesto bon already ñoom ñu ngi wax Gambian bi ne amuñ plans because manifesto bi mooy sa vision lan mooy vision yi current government lan mooy ñoom amuñ plan de waaw kon naka la ñoo defaree dëkk bi moo tax kon xëy na looloo tax 5 years yi doxut because amuñ ñu ngi am national development plan ko operationalize bon you know bon buñ duggee ci biir ñoom su fekkee ne ñoom dañoo dugga in December amuñ plan bon dew na Gambian si migrate dem feneen yàlla tere ñu am waaw so lii mooy si lii mooy wone su vision yi parti leader bi ak mission yi parti bi manifesto bi mooy explain areas yi ñu bugg a highlight fu mu nekk ni covid a ngi am lu ñoo defati si suñ plan si because lii buñ ko starté na covid sa doorangutoon waaye li ñoo wax léegi lu ñoo def dañu si war a xalaat bu ñaasi COVID-19 because it's here to stay so li ñoo def si affaire yi education on skills on all of this Gambian si ñëpp si ñun Oli jërëjëf thank you so much this is a social contract between Lawyer Darboe and Gambians and Gambian Puta then ko George the 2026 su fekkee ne gagné na yàlla mu gagné ndax dina def lu may si social contract and it's explicitly clear as the word itself so jërëjëf waaye man nga naa gërëm bu baax a baax time bu ngeen jël every time su ma leen invite fii rek da ngeen dee ñëw and congratulations again UDP defeating the football tournament in Sukuta. We saw a crowd yesterday in the tournament. That shows a lot the combo moom dëgg ne foofu suñu area la inshallah dinañ win in Kombo dinañ win in Jara dinañ win in Ñaanija dinañ win in Badibus Kiyangs ñoomi ngay xama seen affaire kon ñoom duma la dee mën a predict ñoomi ngay bàyyi suñ chief of staff bi de moom liggéey bu bari la am pour def ak ñoomi foofu déedéet non waaw pata du ñoomi nga jaranga di pata mooy suñ chief of staff moom déclaré na boppam sax ba pare jarankala jarankala du ñoominka okay all right jarankala okay well thank you Oli mun nga just the last word and I'll go to uncle and I'll just take mobile again then man ba tey bugg a delluwaat ci ndaw yi fu mu nekk nii dañ bugg a ñu jàppale ñu jaayal ñu manifesto bi ak 5-point agenda bi ñu tasaareel ñu ko ñu dimbale ñu pour ñu mun a am additional people ñi nga xam ne seen xel yi daluñ ñu xam ne ñu pour ñu mun a jaay man benn nit benn one hour laa toog waxtaan ak kooku mu ne ma you got me you sold me and less than loolu wax ci waxtaan rek so su fekkee ne ku si nekka yaa ngi def loolu ak keneen koo xam ne du UDP liñ la naa ñaan suñ buggee xuloo nañ debate ak ñooñu on why we want them to come and join us and we are very open and we are very tolerant and we are very and we invite everybody to work with everybody. Thank you. So Uncle Larry. Sehu, this is a simple thing. Ntolbe men no madro wolem. Sanjita lula ni woro be na independent sot. O sanjita woro ni lulo kono na mol men be bolon kono sako dobal. Imam fen soto yim banko kan. Ikamera fanko banko dinguteti. Wallahi. UDP lafta men na dron webo. Ni wulta suba ita ye suba sali ita kunkoto wala ita faroto.
ye do ko ke ni jita ikabata menke te alon yo ni o do ko ke inyanta ko do sotola le mensi balondino o do ko ko imanyana jikila mola membe banta walla ka jiki mo ko tan walla ka ko ke ibulo nyante ko benna Gambia e wati soto mol bulo e ko benne bolon kon kabri e GPMB nyolu GGC nyolu yol be privatize le mol wulita bolon kon e nata si kom privatization without a definite strategy is a non-starter. So wale fuare a sabatin di banko ka mol nyanta wolon nale andu many nyim privatization ol ke hanibi bijanne nka buloko su wolle banko dimbetol atara banko half be ya beke fuare so ntel kam men fodro wala munyinti ko na miral kuol sotol wo miral kuol kola nyanta silo sotol le manikol ka fo me darambota ya walan be silol walan kan ne pour nsi banko samba no nyaato nyam ando nim banko fanan sambata nyaato mol membe sirim bolon kono sakon na dobal isi balu ni sasata isi ta loptano to ye jara e kende ni la dindingul wulta eta karambu to karam e betea andum karam tuabol ka fo me affordable education appropriate and affordable education isi karandiro e betea andum karambu jo kanake problem bati bul ntol be wole noma ntol dol wuluta nyamen yenkulu nyamen ika wulle somanda eta kumkote e bindoke fo 8 o'clock yena yeku yeda sama eta karambu ni jita karambu to eta sakanto la o bakanto fo uraro yeta kore o tan nisi bendu. This is what we have known. Barim famanyo lu ibulo e ko benne am duniaje ibulo e ko ben wato mansakunda e planol soto le me alonko ni tio soto hani fali lulu nia wafia sang wo ke sambale fo sangeba sako men ka faltan soto e ka tanni lulu soto e ka muan soto lafta murula temboto me alonko banko basic keno moti me alonko majority ibulo e kobe UDP ole offer nyindon kamen offer wala mnyinti ko do be mbulle sala carte o sannole ninga la carte o sanna gagné na ko do soto nyamen na murakan na murundi ko te nka fo wala ko it's a predatory state and it is a predatory state abaraka ba on tentu ba ke jey oli jeba wala jereje ngef kontaan nañ ñu bari kontaan na be pare ñu bari we waste time for ñu bari lañ don call why I will be a lot of opportunity to we waste UDP nañ leen first job rek was continue to talk on issues because issue related matters moy ta Gambia dem ci kanam du wasi garwale wahi shawi pettiness wahi personal attacks amun jering we let's focus our leader is a very serious person mom Gambia la gis te ñun suñ top ci tankami si jego ami rek dina tax ñun tamit we won't be there and this is a very good advice that you have given to us on the online right now. I'm on time. Let's be focused. So thank you so much for your time. Thank you to you both, and we will converge again another time to continue on this mission. Thank you, Uncle. Abaraka bake. Okay, thank you. Oli anna ko la kenda dega nga sosé. Dega na tuti pour understand li nit yi di wax. Why pour wax ko moy problème bi suma teacher bi dama am teacher ki dey teach si peace boy dama di jang teacher bi talib de talib suma teacher be mun talib mo mun teacher talib way ñu ngi góorgóorlu parce que mënu ñoo dem campagne te duñ la ka sosé so now it's actually being able to express it. The problem is sax mun na ko de way dama ragal a joom and that's usually the case. So buguma wax mu wrong mu dem nek benen contexte gaay yi ma social media di ma mok suma sosé bi so harama bay bi ma master ko nga master ko okay wa ma waxtaan si sosé yeah thank you so much thank you
ndax pare naa nekk suma teacher tam in addition. Well, it's okay. Thank you so much. Wow. Thank you. Okay. Okay, thank you. Thank you. Okay, bari wala la barka bake all day la my count you don't know about the tenalo August Carroll Tansabo. That was a very important conversation. People who still want to call in, you can call in 14 minutes before this program will terminate. Keba Sabaling, I'm going to contribution. I will try to call you back if I can get you, Keba Sabali from Finland. If people want to call in, you can still call in and comment. Bennett Bojanko, you need to advise yourself. Oh, Bennett woman totality bang for. But Bennett model Bennett nim dole song la platform auto. Oko Bennett yan and Bennett Kaiko Honey. NPB, don't disturb my sister. You cannot be in our UDP platform. I'll be different take like Bennett Boja. No Alpha na Bennett Boja, UDP la Bennett Boja. NPP in Kolungali, you are causing a lot of trouble. I'll tell la platform auto. Go to your platform. Great show. Thank you so much to all the callers. Keba Sabalibe on right now. Keba, Bismillah. Yes, said the ling contombake. Inembara. Contantabake, Namadam Oli Wada Diba. Anim Larry presentation of Menkajambi. Yeah. A Koitambela Leko Amankenye surprised. It only made us feel very proud. Yeah. Because Nanyila Nalako UDP, Benin Paki Sifale Fintindina no, and Tonya Fentem Buludurum Purke Tentudurum Kejai. Thank you very much. What made them call back La Trambe Salola, no Hakodani. No problem. Salo is So UDP nim atara ko momen hamo kono kunkote mantaraje photo tonya ekoye Gambia le kanu yena nim 5 points so moy yena la detail part jube hani kabi te fananka fo moli ko ntenga Gambia le kanu ntenga different vision on so nte malong ite mari ni vision du mala dina politiko kono me ya lon ko ateken at ite fama jenola UDP la nim 5 points so kono bari même pour malatan tefe andum leftan nantar ni soton be ni kala damenna wala on the side of agriculture. Oh, Senogunda, yeah. And to la rural Gambia ikaje imolu imang hadune andu inyante fangoto ye fango kanu andu ilate fango la fana Tonya tenno agricultural side mbeda men ni kala pro mbe Gambia dingol le follow down na especially to membe diaspora alina miralo ke bang men be ko ali wada di bagnol men be ko lari sise fo ñu ci opportunity sur no le bang fo be community radio le use la bang fo be ni radio le use la bang men ka ko be sur Gambia ku la jangol to bang pour ka je ko ni agricultural side namoli ya me kadu namolu e katara dewrim baake jiyo soto nyala kuola ila balu nyalu to namsol kanako men doku anin ila marketing side ni ela fongol doku e bela products nyoli be fintindi no nyaadile be market soto no la nyaadile and ni very detailed pattern soto la UDPF plan o men de dawot andum senelalu fana men ka seno ke membe ko manoni tielu kata wo fana na very detailed pattern soto bari ndol men fele sirin jam. Anytime they come to any radio station or in our Facebook, but we have to also remember na grassroots many yalong ko wala mo Gambia di wol fi Gambia kono pour kamera kon si fere du mal ke no opportunity di pour wol fana ye nyin kibarol soto ya moy kafi faran na nyan tolam yalong mune mu patiela miroti mune mu karbi patiela feroti ko ni na tamara lole be mune sino lan tolma Keba nange mako je domani ngamera yo explain the call ni manifesto ni 5-point agenda molle betala do to do kata ay timolo so do me alon ko ni party leader bitala bitala tola même from moy kan there is an echo coming from your end anyway
name party leader that all it will form explain. But again, agriculture, UDP law policy is very explicit. Because we have the Maputo Declaration. Maputo Declaration, walam nyinti ko budgeto bring Organization of African Unity and Maputo Declaration. With Gambia as a signatory, na national budget 10% of the budget will be devoted to agriculture. Kemo sidula tang minimum. Under this government side, the agriculture is about 2%, but UDP is going to increase it to 10%. So Ngamera is very fundamental. So when you go manifesto ko seno bunda, so you memfote purunyi for mole. So agriculture will be priority and jambando angare or jambande otisu akamote ka for angare. Wobekala put me along ko be dealale, but also lafita seno bunda commercialized. The voice in the UDP manifesto. Malafika adande doron ko traditional cash crop system ka tioni kotondol fenke ke wafi fonga value added ke economy so have value added volon ka agriculture sector commercialize puru linga dutolu soto cotton na refinery na industry soto na investment walaje puru juice that no Gambia le instead of na import. You understand it? So economy so have value added purka demanding for you the ba Mr. Cisse and Uncle Larry Tijang. So manifesto, the distinctions are very, very clearly written there. So, but by explain the morning, right. Yeah. That's right. Segu ila answers all are very good, and we trust you, economists, about these things. Aparaka. And then, you are very realistic with these things. And the Musa say different to Kaja because I say I need in Caroline was section of and is very important. Yeah. Musa, I mean, please, Ninga Karanu Apiata Dawada. Alinge follow and alinga co-promote moli ela moi ni hakilola so that the answers all men sorojan we can send it back to our people. Ame alimbe na je ko ninga mo ko woli Canada men ninga mo ko lari Canada men we all go there and listen because Moma Day long, this is like a lesson for all of us. Exactly. We don't only open our mouth, we can have some answers, mainly along with facts. So therefore, you can have platform auto, Alina Nahajo Lutadron, not concentrate, Prusin Kibaro Lutano. Ntolbe mu model ke message on janjana WhatsApp group to si diamo ke na message on janjan na sa ke WhatsApp to na bulalto men yalon ko nim fax no lebita atakela drum mira kan sawti ngeten to ngejay abaraka bake ke wasabale thank you for calling the band bari molal be la ko yitiko la band balo thank you so much me molbe tento la mele yalon ko you tried to call in but mala calls because I'm using one phone right now. I'm can come more ignore. So need a Maria call ke more on the call until a call sikala and they will drop them. And sometimes the reason color calls will drop. The more call to a call is coming, it is coming with that noise, tit noise on the platform. So that really that's why sometimes Nimmo the call or you're calling, I drop it. I don't mean to be rude to anybody, come all call drop, but sometimes it is we have to do this for the quality of the show. Mele along can you forget no record watch Bora Diba and Wali Junior apply Shisha Wala Bora. If this can be recorded in the audios, we will cascade this information. Next time in Atajang Nakatabe Warla agricultural bakere. People are asking questions. But we will definitely try to focus on agriculture, try to focus on health and education. Bali Yamal of Nalke UDP on the trail. Every Wednesday, Ikatara Kerfatu, I think. Saturday, Ikatara Paradise, Paradise. So Alkari Ufana Lamui. Ika explain jere. Alkari video for Ansea. So Allah Barakabake, thank you so much. There are a lot of people who tried to call in, but unfortunately, I couldn't take all the callers on tonight. So Allah Barakabake, we will terminate the program here. Sama, inshallah, Nyandatala Membe Kirin, Bamba Serin Mouse, my humble self. Tuesday, the program also Membe Kirin. I may be late, but I will try to join in. But Bamba will be there. Also, I should to buy member Scotland.
Mediam lal sotola in na target is to speak in Mandinka, Wolof, and Fula. So me sama better la membe kirine. I think it should be 9 p.m. in the UK and it should be 8 p.m. in the Gambia. So na UDP abekala go program mentioned on the manifesto hour in Bamba Seri Mass. So some metal jele I may be late, a bit late, but I will try to join in later. But Bamba Mass metal jele I should to Bamba Scotland. We also want to get I should to join me along the Banjul. Sort of a diversity show in all the languages. But on the UDP is for all tribes in Gambia. So mediamla in Kamul Bella, no different languages. So probably next time we'll have Haji Suwane also try to speak in Sarahule. So but tomorrow, thank you so much. We'll have program on Membeke tomorrow. Inshallah, we will be there, inshallah. I may be late for some reasons, but I will try to join in. I'll be late, but Bamba Betalajere and Aisha has accepted to join us. Aisha in Scotland. So she's a linguist. Thank you so much, everybody that's thanking us. For Sama. Inshallah, we'll converge on member hearing, and then political perspective show will be back on Wednesday on Bantaba. But Sama, we will be on member hearing, inshallah. Member hearing and in Suri UDP la hour, so you guys can come and listen to it. We'll be there with Bamba Mas and I should in Scotland. So new program will continue. Man times to defante. Ndol manke Adama Baroti. Imagine you wato kono ida malbe nyola. Ndol let the eye be on the price. Let's talk about policies, and it's very very disheartening. Puka duru jawo dolu moy duru jande de duru ja de ndenga ndabe woni duru jala ko tole. Duru ja is duru ja wol dole na political nondi. Yala mol kamera ko nendiro da malon problemati because Gambia ni am tarek ikadiamo nendiro la nendiro bu manka kupetati insults are good but kule bi jeme garawta insults franti wala ni political opportunism wala Gambia batandi nendiro le ka fo bake ando nendiro saga mom ken mënu ko justify. Nendiro is wrong even among political nendiro you can never justify nendiro man yana kela even outside the purview of politics. Ini mo be badi yala albe ko almanya no nyonenna al se dia mo le argue but cool level of meeting buko fu bake ni mo le am platform le government ni de saga but political opportunism si de njaba political opportunist stories do njaba political opportunism story faka bagari tombo njata political opportunism be kay wo fanam forale we cannot just be talking about just Nendiro. Saying it will come for Dudu Jawal our new saga. Why you did politics business na? Your guy was the platform ne wow manifesto the amunjeri. Halis we more gonna import a lot new issues. You know they need 15 million for APRC. Fanga Musajis party that has been ruling party for 25 years. Get them Gibalison pop. A ruling party because you get Amulan Halis. You haven't got the Congress. But just because Barrow Amna Harris, so you want to go and they sold their souls to Adama Barrow. No, the phone tahorek. Wow, manifesto Abunjari. Manifesto ideas. This is a social contract between UDP and Gambians. So UDP good and UDP no. UDP definitely 2026 Gambians can punish and say why you're not nini. Why President Mudeta Homone wow so you ut. Munga wax lu nek way so toxic class bi nga def lu la ne who in his or her right frame of mind everything is chaotic in that country dara doxut the sports the education the agriculture scandal bangi fertilizer scandal bi pour ñu mola fertilizer so ibe fere wafi so corruption be ware men banko kan drogo la ko mboko fu bake drogo la ko say wode tele friend aliman na banko bondi so ngame go esa fal fana cross tale bara afana data campagne la
Adama Barrow bitala meet the people to from the 13th of this month to the 30th. Ababikala political quality. Right? Do kudekela. Mome alang hani woman si abe ya in a. So they are just, we need to remain focused as UDP. Alinga diabo mori. In 2021 election of diala back. In 2021 election of diala back. It's going to be a very interesting election. But the good thing is first past the post system. Coalition. You don't need a coalition to win the election. We needed a coalition against Jammeh because Jammeh was the incumbent and I made her power for 22 years. Nimang coalition okay da bondela no. Right? The coalition Mama Kandelo Jana Jammeh because he was I have consolidated into power. But right now, Hania more than Kateka second 1% it'll president. So we don't technically mavo moment yana kafulama mose kafuma. Ngajele Binta Ramos Sabali is doing a fantastic job for UDP. Atata lamin darang ngala video jele akakana ta CRR abe NPP nkolu abe fitala je fo set. So aba kataka ne ramu ngara ramu mo politician already. Ramu mo politician baleti de. Ayalo ala momo ala efendi di la modo ma soto. Alim kare nyola ability tanga recognize. Ning is very good. Anunia jibe combo. Adama Barobe lose combo bakele. Ramu manke combo nkoti passé bara be steering busu bala. Ramu botanam amara badibula. Mamudu sabali they are all from Badibu. But I'm steering busu bala le. Pamane men join the UDP. Afan be steering brikamali. Lamin Jammeh member MPP. So nali ajibe combo wolon kim make a solti. So UDP you found great pleasure in this area. So there is light at the end of it. They didn't take a conviction on shut up. UDP government will win. UDP will win. There no conviction on shut up. Adam Barola in talent will be. Of course, that expect like Adam Ayafoko he would lose. I would win. Even Jammeh last time I did a campaign. I won for 2016. I go involved was a waste of time for him to go because I alone already he won the election. Jammeh said so. And he got the shock of his life. The results are announced. So Anung APR Adam Barola Malaja incumbent. You are going to look for a coalition with another party. Te UDP you know what a desperate. You know wow, you know type of coalition. APRC tamit APRC domi rewulan. Am nañu right to bok empathy. Ñun amuñ problem ak domi APRC. Man am a problem. We have a difference. They have a right to support their party. But again, we have a right. Esafal Tahawna, Duganasi living in a lot of controversy, particularly from the TRRC perspective. While Lulu, Mom already has declared his candidate already. So this is going to be, so UDP will win, inshallah. I have the conviction, that the conviction also that UDP will win this 4th of December election. Tapalaya sifa belebe kekam. Tapalaya sifa belebe kekam. Barobe jikrin damena ntenga alone. Ba alama alakana baraka kaiji. Barobe jikrin ya baroba siso konkonna. Barola mulu ya prom ifenne ko nyineketa already itebe nyin sotalale. But alabeti ata revising courts UDP alkana chahan revising courts la. Altani revising courts also. Niaje baro mana baro ya londe ko fenne man tamaka banko security man tamaka jata gena man tamaka all these negative stories. So why is Baro hopeful to win? Alal famo nyininga atela moli fenne fay lamin sedi fenne fay lamin sedi o koloronko na fale janne lamin sedi be diamu kanne lamin sedi is talking niaje Ibrahim Silla ol be jikirin ko ha on the 4th of the niaje la din diaspora melka diamu je ba fola ko on the 4th of December ibe jikirin fenna la bari Gambian will be surprised on the 4th of December because the turnout is going to be good. We'll be preparing the election already. Funding will be preparing. Aliamo awasanya na lako even in phone. Awasanya na audio ngamele ko itata mulle bodi na West Coast. Amenke will be mu phone ko le tide. Ye motolu ki dulal bele to ye youthful gala banging for the same thing neketa. They mobilize people because ikamuneke ika adama ne nyina ni crowd o siasa doram.
But the president of Betala Lauda for crowd is here, security kata jele, molkata jele, dolby wolkata, domorino, colino. Because neither president of convoy no, you're expecting UDP ta ndol momo tata kunu wo football blado, they went there voluntarily. Imam mo induce, imam koledi mola. So alhamdulillah, rabantele tikita ko UDP will win. Mo kana discourage. Baro fire for kabe win nale. So kana mol jahale. You don't expect Ahmad Baye na for Baro will lose. All right, Baro would lose. I don't follow. Jumala be dala contest like after contest will lose like. No mo bukofo. So what do you am sifaru? Wo kana mol batani. But atebe jikiring sunya rolla. Luntangol la karola. Abe jikiri woltolo. Nse commandi mo domandi mfali. Ibe jikiring ye luntangol me alongo ye dol register. It will be jikiri wolla. So while I'm revising course, Barobo Kalafika Moy, UDP should take it very seriously. We should not take it for granted. Namul executive Nyandatala revising course, Nimbaromanta Omala. But we have to be very serious about this revising course. We should not underrate anything. Baro ya jikindileko, oh okay, saying don't worry, this is already in the bag. All right. Barola we know we look calamity for our nation. Right, so my program kumfala janne alama mabela sama membe caring like I said me tardela demanding on membe caring sama about na hanato demantala je bamba serij mas aning I said about would start the program iba start la so ni nazarek me kafulema my program will continue alama mabera sama and thank you for being here ala barakaba will wrap up the show. Thank you ala barakaba. What is very important, the turnout should be very good. Thank you so much to the Jawane. The panic on the part of Jeremy, that was why he came out openly to insult him, I think, because in the last days, thank you so much. I'm just trying to read through the comments. UDP should definitely go to the revising courts because I'm challenging some of those registrations. It's very, very important. I mean, Sadie, you no longer it will personal interest overrides the interest of the nation, just like Duruja. Mokana Duruja's trust, the Duruja political opportunity stories. Getting Nadia Diamuta, Kerifat Waka Foko, policy is important. May important or Kodut. Duruja Bidiamla Dauda, he's talking about money. You know, I was completely flabbergasted. Getting AP as the deputy spokesperson. In such a manner. Everything shouldn't be about money. Money is important, but you cannot be on platforms that go, Kodoleka election will win. That's really disheartening. Allah Barakah. Abarakabaka Jerez, she said, Abarakabaka everybody. I will terminate the broadcast in a matter of minutes on the thing. Until we meet tomorrow on Monday, hopefully I'll be able to make it. Hopefully.